láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòbùdọ̀kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún jàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkó wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Ìgbàdùnbí Kẹ́ńtò kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà làwọn ọmọ ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó Láyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòbùdọ̀kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún jàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkó wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó wọn pẹ̀tẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa,
ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbódúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wa. ọmọ Odùduwà ṣègìrì ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀ ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé ká lè gbàdé adé adúláwọ̀ àwa ní mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. à ń gbé tó lárugẹ à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n mọ̀ ní. ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. ọmọ Yorùbá nìyẹn ọmọ Yorùbá tata o. à ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. àwa là ń gbé tó lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. ọmọ Oòduà ni wá o tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. ikun tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan kí oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. a kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sọdí kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. àdúró tán a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you work closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koikimedia is around. To give us
Hello, good morning, good afternoon, good evening. This clip is titled Alleged Regional Government Bill in Circulation, if true, overtaken by events. A document alleging to be a bill submitted by Bola Tinubu to the National Assembly seeking to reverse and to amend the 1999 Constitution and give regions independence from the central. In other words, going back to regional government arrangement. It's in circulation all over the social media. If this bill is true, and I hope it is true, my message is clear that the bill has been overtaken by events. What preponderance of Nigerians need now is not regional government, but they want an independent country of their own. Regional government belongs to the past. Currently, the agitation is for self-determination, for all regions, ethnic nationalities wishing to have their own country. Anything short of that is chasing the wild goose and will not pass the passage of time. I will not see the daylight. Indeed, what Nigerians are going through now, the way and manner we are being collectively mismanaged, we are being assaulted, we are being pauperized, we are being reduced into pitiable combustible materials, we are being reduced into beggars, into slaves by the Bola Tinubu regime is emboldening many of us who were formerly against breaking of Nigeria into smaller nations. We are now reversing ourselves. Majority of us, including myself, who was formerly against smaller nations out of Nigeria, is now fully committed to having Nigeria broken into different countries out of choice or out of compulsion, so that we can go and manage ourselves in our own way, in our own speed, in our own style, cognizance of taking into consideration our culture, our beliefs, our socialization, our meaning, if you like. We are tired of a central government where everybody has been made to become a slave. Everybody has been reduced, except the few who are milking the country high, empty, and dry, who are stealing our collective patrimony, collective resources, who are sending us fear and terror, who are deceiving us every day, every night, every hour, every week, every month, all year through. And therefore, those who are thinking that a bill to take Nigeria back to the are doing any favor, they are making the biggest mistake. That is not what Nigerians need. What Nigerians need is dissolution of Nigeria into smaller nations, out of choice or out of compulsion, in peace, not in pieces. Anything short of that will not see the light of the day, will not address the current challenges, will only be postponing the evil day. Enough for the wise. Today, we are all witnesses to the heart-wrenching situation in Gaza and other Palestinian territories. We cannot discuss war and peace, conflicts and resolution, or humanitarian imperatives today without reflecting on the Israeli-Palestinian conflict that has been raging since 7 August last year. Of course, the conflict predates this period and has been simmering for a better part of half a century. What it says us is that the international community has failed to live up to the spirit and aspirations of the United Nations to rid the world of inequality, violence and domination of one people by another. Justice is antithetical to revenge. Freedom is an inalienable right and a natural entitlement that cannot be denied to any people. The Palestinian people deserve their independence. They deserve to have a home of their own in territories already recognized by this very assembly and by international law, which is being routinely ignored. Nigeria continues to urge efforts to bring back on track the two-state solution that offers the prospect for a new beginning for the region.
Nigeria reaffirms to support United Nations peacekeeping operations. We recognize the need for Africa to build. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving us, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving us, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. olóyè Sunday Jàsọ́lá àdìsá ọmọdé yẹmọ aka Igboho nípa bíbí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìbẹ̀lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mọ́kàndé Gíadùnbí Kẹ́ńtò tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà la ó mọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho. láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kéde Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447
896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún jàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káalẹ́ and welcome to the live Sunday broadcast. It's been a beautiful day and it's also the last Sunday of the month of September. As the struggle to the self-determination and the quest continue, the Yoruba people are not going to back down. That I can tell you. There's no amount of how powerful our elite, and I use the word our elite, but when the appropriate time comes, they will no longer be our elite because they are criminals that are dangerous to control the Yorubas and the other regions on our behalf. Those are not truthful individuals. Gbogbo wọn pátá olè ni wọ́n. You're watching a live transmission at exactly 19:24 hours. My name is OLAYOMI KOIKI, and it is the 29th day of the month of September 2024. A kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. What we do on this platform is all about self-determination and the same quest that the Vice President Shetima is asking. Òun náà lèmi náà béèrè fún. Ìyàtọ̀ kan ni pé the Vice President does not. Muki Madam Bali, thank you for joining us. Muki Bentawa lórí ìjókòó. She's watching us from one of the Yoruba land. I will leave it to myself. Very, very beautiful place. Muki Professor Adebanji Akitoye, at 89 years old, he believes that he needs to talk to Tinubu to do the needful and to avoid any confrontation between the Yorubas and his government, just like we did when Boko Haram was in power. Engagement, òun ni Baba Akitoye fẹ́. And that engagement will continue, just maybe Tinubu máa gbọ́ sí bàbá lẹ́nu. Tinubu is not the same age pẹ̀lú bàbá Akíntóyè. So kò sí nǹkankan tí Tinubu lè sọ fún wa ká lè gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Because bàbá Akíntóyè is quite older than Bola Ahmed Tinubu, the current president of the Federal Republic of the shithole country you call Nigeria. It is still a country, but we all know that it is not a country that does not represent you and myself. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní méjì mẹ́ta láti Germany, títí lọ sí Nigeria, títí lọ sí America, Canada, Australia, New Zealand, títí dé Togo, Libya, títí dé Turkey, títí dé Benin Republic, títí dé Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Uganda, and across the globe. And welcome once again to the program. If anybody believes that Asiwaju Jagaban is more knowledgeable than Professor Adebanji Akitoye, it is important that you start rethinking Mukia Juliet. Muki Bubu wa pe ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. This is the platform that speaks also on behalf of this gentleman known as CSI. Privilege that we will be hosting him in London is a privilege. Highly important, but also to remind us that it is not just to eat. It is also to create that awareness
And that is the purpose that Igboho will be in London. I just spoke to him with 2 other individuals just to say shout out to him. Mokiba Bamasukumo, Modeki, a close friend of Igboho that has been friend for over 20 years plus. Moki gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lóyà sí Igboho àtàwọn tá dúró tì. Because fighting this movement needs a lot of media support toward the desire of our hero of our time, Dr. Chief Sunday Igboho, aka Igboho Osha, Igboho Elédùmarè. And as we always say, how many of you would love to have such a hug like this? How many of you lè máa fẹ́ ní opportunity pé ó ń bọ̀ ní UK is a privilege? He could have turned it down and said no. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá tí wọ́n gbé gbogbo ètò náà kalẹ̀ lábẹ́ bàbá wa tó jẹ́ the president of ìfẹ́lódùn àpapọ̀, bàbá wa ọmọ Adébáyọ̀, and the vice president Kento, and all the committees that are working tirelessly. I was privileged, and like I always say, it's a privilege to be in this position. Even many people that wants to be in it are trying to avoid to be, because it is a responsibility. And we don't take it as a joke with this responsibility. I spoke to the YSDM yesterday as the preparation from their side towards the upcoming event. The YSDM remains the body that represents the movement. Any other bodies that is not YSDM are doing theirs because that means pé àwọn ò gbà fún Bàbá Akíntóyè. And that is why they have their own, and they might be doing great things and talking and doing all kind of analysis and spending money. But we are talking about the vehicle that power kan wà nínú ẹ̀, that the leader is Baba Akíntóyè. So if you are not part of the YSDM, Echo ní group tí we need different name, and I don't want to mention names. Not that I'm scared of you. I'm not scared of anybody. But we hope that you are doing something that will take Yoruba nation or Yoruba people out of Nigeria. Àbí Echo Kofi ṣe a platform of engagement. This platform is not engagement alone. It's preparing the Yoruba people to exit what is known as Nigeria, and the YSDM has a big role to play. So I was on the phone yesterday while I was in Southeast London to pick up the materials that we're going to be using, and I already got mine as well. This is XXL, all ready to ship out, and those I'll be collecting there. I got a call from the deputy chairman of the Yoruba Self-Determination Movement. Tí group yóò bá sí lábẹ́, it is important that you get in touch so that Kole recognize yín as well. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì. There's other activities that is coming up. I'll be telling you about that because event kan bọ̀ ní Ilé-Ifẹ̀ ní November. Tí a ti polówó púpọ̀, but it is the event of UK that tends to be overshadowing other events. But ní ọ̀ní pé ká gbàgbé ìyá Lálùbáríkà, ìyá tó wà lára YSDM tó ṣaláìsí, and we will remember her, but she will want the event of the day to go ahead as planned. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ káàárọ̀, káàkiri gbogbo àgbáńláyé. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yín mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kú aráfẹ́ra kù tí mọ̀mọ́ wa Janet Fasakin. Ọlọ́run á foríjì wọn, á pàṣìṣe wọn rẹ́.
mo fẹ́ kí gbogbo àwọn Yorùbá ká mọ̀ kíní kan yìí pé tí àsìkò ikú ẹ̀dá bá tó òun lẹ̀dá máa ń kú kọ́lọ́n jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. Ìyá wa Janet Fasaki ìyá dáadáa ni ó dẹ̀ ṣe gudu méjì ya mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́kọ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tèmi mi ò mọ tẹlómi bọ̀ mo á fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ Ọlọ́run fún kọ́lọ́run bá tọ́ láyé tọ́ lọ́run kó pa àṣìṣe wọn rẹ́ kó dẹ̀ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n kí ọmọ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn tí ń bẹ láyé kó bá dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ wọn kó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn sí ipò gíga lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, orúkọ mi ni Sunday Igboho. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, thank you. ilé wa Yorùbá nation ó dára ó lẹ́wà ilé wa síbikíbi tí a lè wà lórí ilẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation Olúwa ọba tìrẹ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wà nínú ayé ilẹ̀ tí wà ní àwa lóde Yorùbá nation Olúwa lọ́wọ́ ilé wa Yorùbá nation ó dára ó lẹ́wà ilé orílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation Olúwa ọba tìrẹ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wà nínú ayé ilẹ̀ tí wà ní àwa lóde Yorùbá nation ilé wa Yorùbá nation ó dára ó lẹ́wà ilé síbikíbi tí a lè wà lórí ilẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation Olúwa ọba tìrẹ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wà nínú ayé ilẹ̀ tí wà ní àwa lóde Yorùbá nation. And welcome back. Mokia Mass Bay TV and Mokia Ubang Media as well. Labe Yoruba World Media and the Home Base Media. Baba Ikiti àti Dr. Zabi, the chairwoman of the Yoruba World Media. Mokia gbogbo àwọn elétò lọ́tùn lósì. Bí ṣe ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan. Pé the vehicle of this movement is still under YSDM. But many organizations, ló ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, I don't know the total number, but I know it's a huge one. Àwọn kan tí ń ṣe other things. And when I mean other things, that their engagement in Yoruba land is a complete different picture. Olúkálùkù wọn ló ní different engagement in Yoruba land. But when we are talking about the self-determination movement itself, the inalienable right, that is one person, Loa, as the leader. It does not matter how many leaders that we have across Yoruba land. As long as clear, we can really get in this particular gray area. As long as they are not clear
with us. Kó jẹ́ ká mọ̀ pé in tí àwọn náà dúró lé lórí òun ni self-determination. It does not matter how good they are in whatever they do. We are not condemning them. We are not bringing them down. We are not ridicule wọn. But èdè táwọn ọmọ Yorùbá tó fẹ́ ní agbọ́ nísìn, èdè ẹyọ kan ni, òun náà ni self-determination. So tí any organization nílẹ̀ Yorùbá lénìí tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lórí self-determination tó ń jẹ́ pé nǹkan míì ló ń gbé or engagement míì lórí Nàìjíríà ló ń ṣe, which is their right. That means pé àwọn ò tí ì ṣetán pé kí Yorùbá people tó ń bẹ nínú Nàìjíríà kó dá ìjọba tí wọ́n máa ṣe. So one way or the other, àwọn sì fẹ́ kí a ní Nàìjíríà tí Yorùbá máa wà nínú ẹ̀, tí a máa ní passport Nàìjíríà bá ṣe ní, tó dẹ̀ máa pè wá ní Nigerians, which it is still called as of today. Now, in tó wá jẹ́ ká bi àwọn yẹn nísìnyí pé for how long more ni kájọ máa gbé Nàìjíríà tí kò jẹ́ pé self-determination ni kájọ máa pè. Because kò sẹ́ni tí kò mọ the full meaning of self-determination. Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ mọ̀, in tó dá lórí òun ni ó wà lórí screen yìí. Òun ni pé self-determination ó fún ọmọ Yorùbá, ọmọ Igbo, ọmọ Haúsá àti àwọn ẹ̀yà tó kù ní ẹ̀tọ́ láti lọ ṣe ìjọba ti ara wọn, láti lè dá dúró kó fọ́ọ̀mù economy tiwọn, láti lè jẹ́ kí respect wà fún ìtàn pè ní cultural àti culture wọn. Mo kí ẹ Adams Ọlámilékan, mo kí àwa Olúbùnmi Táyọ̀, mo kí Mr. Matthew Gbémilékè, mo kí àwọn tó darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram. Ẹ má fi program tèmi má fi ta yín, ẹ fi máa mu pepper soup. This is a program tí a gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ gbọ́. And forget about all my utterances. This is a program that is deep. Tí kò makes anything up. Mohbad ni kò kàn wá. Èèyàn kan tọ̀ síbẹ̀ yẹn. Bobrisky ni ò kàn wá. In tó kan ọmọ Yorùbá tó yẹ kẹ́mi wá wà lórí ẹ̀ ní sìn. Tí kò gbọdọ̀ yẹ̀. Òun ni self-determination. Mo kí Tony Ages. Mo kí bàbá wa Fájìmí Olúṣọlá. Any other thing is more or less like a distraction. Kò ní jẹ́ ká lè mọ òkodo ọ̀rọ̀ tá à ń béèrè fún gan. Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí, ǹjẹ́ àwọn kan náà ń jà fún orúkọ tá à ń jà fún yìí. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Today, we are all witnesses to the heart-wrenching situation in Gaza and other Palestinian territories. We cannot discuss war and peace, conflicts and resolution, or humanitarian imperatives today without reflecting on the Israeli-Palestinian conflict that has been raging since 7th August last year. Of course, the conflict predates this period and has been simmering for a better part of half a century. What it tells us is that the international community has failed to live up to the spirit and aspirations of the United Nations to rid the world of inequality, violence, and domination of one people by another. Justice is antithetical to revenge. Freedom is an inalienable right and a natural entitlement that cannot be denied to any people. The Palestinian people. The vice president ṣe wà more concerned nípa àwọn Palestinian
as against àwa ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà tí a dẹ̀ ń béèrè fún the same thing. Why is it more important for him to discuss about the Palestinian for their right to self-determination, but the same people that are also within Nigeria, don't pè ní the Yoruba people and the Biafra, are asking for the same thing tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ lé lórí? So, is there something that we need to do kó tó di pé the vice president would return back to the UN next year and ask for the Yoruba self-determination? Kí lẹ rò pa lè ṣe? Kí ni Dizzy Man 123? The voices of the Yoruba people's self-determination will be louder than ever at the various locations in central London. Ìyẹn ní on the 12th of October, Saturday from 10 a.m., which represents in tí Shaitima ń sọ tó ń pè ní inalienable right, internationally recognized by the UNPO. Mo fẹ́ ká clear ọ̀rọ̀ yìí dáadáa lálẹ́. Mo dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ àgbọ́yé fún gbogbo wa pé self-determination tí Shettima ń gbẹ́nu lé lórí, òun náà nèmi náà sọ̀rọ̀ lé lórí. Àmọ́ kí ni a lè ṣe tí Shettima máa fi sọ̀rọ̀ yẹn fún United Nations? Ìyẹn ti late fún ọdún yìí, àmọ́ ká gbáradì fún next year. Because next year is just around the corner. Ká tó ṣẹ́jú, ká tó ṣe ọdún yìí ti tán. Mo rántí nígbà tí gbogbo wọn kíra wa pé Happy New Year Koikimedia. Tèmi náà ní Happy New Year. Lóòótọ́ àwa là ń kíra wa bẹ́ẹ̀. Ethiopia ṣì wà ní 2017. Àwọn ṣe parí Happy New Year tí wọ́n ní. The Chinese doesn't use the same Happy New Year with the Western world. Bóyá táwa náà bá délẹ̀ lérí, government wa ló máa determine, ló máa sọ irú bóyá a fẹ́ follow àwọn Europeans láti máa sọ pé a kó àlàjọ ọdún o ní December 31, àbí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá à make a decision yẹn láàrin ara wa collectively, ìyẹn ló ń pè ní government. So ó wá yà mí lẹ́nu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ní oríṣiríṣi organization that have it in Nigeria, vice president dẹ̀ lè lọ sí United Nations, ó ń sunkún fáwọn Palestinian àmọ́ kò sunkún fáwa. Kí lẹ́yìn wá rò pa lè ṣe? Ìgbésẹ̀ wo lẹ rò pa lè gbé? Ọ̀nà wo lẹ rò pa lè nọ́kẹ̀ tó di pé tó bá máa fi di next year September, Ọlọ́run kó fún wa lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà. The next speech, Tinubu ló máa lọ ní, Shettima ló máa lọ ní, ìkan náà àwọn méjèèjì ló máa lọ. Wọ́n ń rán chief of staff lọ represent ìlú. Do you think that by then they will be having the same conversation with the Yoruba people? Right to self-determination should be respected. What do you think that we can do? I am not asking for anything now. Mo sọ pé ká lọ jà, mo ní ká dàlúrú, mo ní ká ṣe crisis. Kí lẹ́yìn rò pa lè ṣe tí Shettima máa fi lọ gbé òun sókè tó bá jẹ́ pé òun ló lọ, àbí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu? Because the word self-determination was mentioned in this video clip that I will replay again. The word inalienable right. And when we use the word inalienable right, only meaning tó pọ̀. Because self-determination is very, very important. And ìyẹn mo ṣe fẹ́ ká gbọ́ àgbọ́yé. Self-determination donates the legal right of the people to decide, ìyẹn ẹ̀yà ọmọ Yorùbá, their own destiny in the international order. Why tí Shettima sọ nípa tiwa tó lọ ń sọ nípa àwọn Palestinian? Ṣé àwọn Palestinian nìkan nìyà ń jẹ, kò jẹ́ ọmọ Yorùbá? Ṣé Palestinian nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti gba independent country, yet Yoruba people nínú Nigeria do not have the same right? Kí lẹ̀yin rò? Ẹ kọ sínú comment section. What do you think? How do you think that we should engage President Bola Ahmed Tinubu's government, even though we are doing everything
possibly best that we should do according to the right of the Yoruba people under the United Nations article. Tí Shettima ń sọ̀rọ̀ lé lórí on behalf of the Palestinians, but he refused to discuss on behalf of the Yoruba people. Kí làwọn Palestinians ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́? Ṣé torí pé wọ́n bọ́ǹbù bẹ̀ ni àbí pé ìjà ń lọ láàrin Israel àti àwọn Hamas? Kí ló lè fà á tí wọ́n fi ń sọ bẹ́ẹ̀? Okay, ṣé nítorí pé 40,000 people ti kú, ṣé ó wá dá káwa máa gbàdúrà pé kí òkú pọ̀ nílẹ̀ kó tó di pé Shettima máa sọ̀rọ̀ sí nǹkan tá à ń sọ? Ẹ bá ń fi sínú comment section. What do you think that we can do? Because I know the reason why tí Shettima ṣe ń sọ̀rọ̀ sókè òun ni pé many of those that have died in that part of the world are coming up to almost 40,000. Ṣé kí àwa náà kúkú wá ṣe débi pé kí ẹ̀mí kó sùn kó pọ̀ òun ló máa fi dá wa lóhùn, àbí ká kọ̀ máa engage in the diplomatic and the way tí kò ní fa ìjà láàrin àwa àtijọba Bọ́lá Ahmed Tinubu? Kí lẹ̀yin rò lọ́kàn? Nítorí pé ọ̀rọ̀ self-determination ó mú wa ní ìgbà ọkàn wa ń bẹ níbẹ̀ pé kí ló lè fà á, kí la lè ṣe tó fi di pé kò ní di ìjà láàrin àwa àti ìjọba yìí. Torí pé Shettima tó lọ ń sọ̀rọ̀ yìí, could it be that because ìjà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú Hamas àti Israel dẹ̀ ń lo agbára tó ní nítorí pé wọ́n ní weapon tí Amẹ́ríkà kó lé wọn lọ́wọ́? Tí ẹ bá wo iwájú yìí, this was the letter that kọ sí President Bola Ahmed Tinubu tí kò dá wa lóhùn tó refuse. Mo kí bàbá wa Kúnlé Ṣìtà. Ṣé ká dẹnu dúró ká máa sọ pé Yorùbá nation á wá sí ìmúṣẹ even though Shettima àti Tinubu ní àwọn ò tí gbọ́ nǹkan tá à ń sọ? Kí la máa wá ṣe tó máa fi gbọ́ nǹkan tá à ń sọ? Torí pé lẹ́tà tá kọ sí Tinubu ó refuse láti reply lé lórí. Lẹ́tà náà òun ló lọ báyìí gẹ́gẹ́ bí n tí ẹ̀ ń wò níwájú yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ ń tẹ̀lé wa lọ, especially ẹ̀yin tí ẹ máa ń mú pen àti paper ẹ máa ń jot nǹkan kan sílẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lórí gbogbo platform wa tí a ti ń stream látòrí MixLR. Tó bá jẹ́ pé ẹ kì í gba notification, ìyẹn ló ń pè ní shadow banning tí àwọn social media ń ṣe lórí ìkànnì Koikimedia pé kí àwọn èèyàn púpọ̀ kan máa láǹfààní àti gbọ́ ohun tí mò ń sọ. Torí ohun tí mò ń sọ òun náà ni Shettima ń sọ níbí báyìí, àmọ́ bóyá torí pé Shettima jẹ́ vice president, èmi ò dẹ̀ ń ṣe vice president, èmi ò dẹ̀ ń ṣe president, àmọ́ kí lẹ rò pé tí kò ń ṣèmi ni mò ń sọ̀rọ̀ nísìn? Ẹ mọ̀ pé mi gẹ́gẹ́ bí media tó kàn ń béèrè on behalf of gbogbo wa, torí pé a ní leader tí wọ́n dẹ̀ ń tò ètò yẹn, a ní leader tí wọ́n ń tò pé bóyá tá bá engage with diplomacy, bóyá tá bá bá Jagaban sọ̀rọ̀, ìyẹn President Bola Ahmed Tinubu, bóyá gbọ́. Ẹ jẹ́ ká lẹ́tà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí yín létí. President Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu, the President of Nigeria, the President's Office, Aso Rock, Abuja, Federal Capital, Nigeria. This letter was dated the 17th of April 2024. We, Yoruba Self-Determination Movement, leading the Yoruba self-determination struggle for the Yoruba sovereign state separate from Nigeria, have the honor to send to Your Excellency this important letter on behalf of the many millions of Yoruba people at home in Yoruba land and in Nigeria and in the Yoruba diaspora in almost all countries across the world. We send this letter most respectfully to Your Excellency as a follow-up to our earlier letter dated August 6, 2022, which we deliver to your predecessor, President Muhammadu Buhari, in his exalted position then as the President of Nigeria. The central message
of our earlier letter to President Buhari was that we, the Yoruba people of the southwest part of Nigeria, consisting of the Yoruba people of Ekiti State, Lagos State, Ogun State, Ondo State, Osun State, Oyo State, and the Yoruba local government areas of Kogi State and Kwara State, and the Ishekiri homeland of Delta State, all together amounting to an assert our self-determination as an indigenous nation, and therefore to constitute our whole homeland in Nigeria into a Yoruba sovereign state separate from the Federal Republic of Nigeria. The second most important message in our said letter of August 6, 2022 to your predecessor, President Muhammadu Buhari, was our humble request that the government of Nigeria should authorize and facilitate peacefully and orderly negotiation with us, Yoruba nation, with a view of reaching with us a mutually agreed and peaceful route for our separation from Nigeria. We approach and respect for the government and the laws of Nigeria. We hereby express our wish to engage in negotiation with the government of the Federal Republic of Nigeria with a view of reaching a mutually agreed nation self-determination and establishment of a Yoruba sovereign nation state, which steps we desire to accomplish as expeditiously as possible. For this purpose, we hereby propose as follows. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká follow engagement ti bíbá. Àwọn nǹkan tí a propose fún ìjọba Tinubu àti tàná nítorí pé a fẹ́ jẹ́ kó dìjà. Ẹ má bínú sí mi bàbá mi Benjamin Adumati wọ́n ní we have chosen a peaceful method. Therefore, we should continue our rallies without any fear. It's our right and it cannot be denied. President Tinubu must respect our right for the right of the Yoruba people, just as the Vice President is saying the same thing. I don't want to interrupt the letter. Let me crack on quickly. That the Nigerian government shall within the next 2 months, that was from April, but not later than October, no, sorry, that was in 2022 rather. Not later than October 1st, 2022. October 1st, middle to today. This was 2 years ago. That means we have been a law-abiding citizen till date, even in Nigeria. We are not to be compared with the Boko Haram terrorists and all the other terrorists infiltrating Nigerian government, military barracks, kidnapping, and making the economy worse. That we inform us that we have graciously agreed to our proposal for negotiation. We wanted to propose to negotiate up out of Nigeria, but Buhari did not listen. Yet, Buhari also went to the United Nations and begged that they should allow Palestinians to have their country. We are 2 years away from that letter. Another letter has been sent, Losijoba Tinubu, but he has not said anything. Do we then wait and continue to engage in our rallies, in our other part of the world, on all kind of level of diplomacy? Or should we think that if we opt out from negotiation, because not that the Palestinians are still not negotiating, but there is a trap that they are currently going through because Hamas attacked Israel last year, October 7th. And for that reason, Israel has went into Palestinian and bombed, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Igbe yẹn ló jẹ́ kí Shettima náà máa sọ̀rọ̀. Ṣé ó dìgbà tí Fúlàní bá pa wá náà dáadáa ni Shettima bá sọ̀rọ̀? Or should there be another way out?
Let's continue with the letter. The proposal for negotiation and that they have set up a negotiating team that will meet and dialogue with our Yoruba nation's representatives. We have representatives that are ready within any time, any day, láti represent Yoruba, láti fi lè opt out kúrò ní Nàìjíríà tí government Nàìjíríà bá fi àyè yẹn sílẹ̀. Ìbéèrè tí mò ń béèrè nísìn ni pé, ǹjẹ́ President Bola Ahmed Tinubu máa fi àyè sílẹ̀ for negotiation to come up and take place, or ó kàn máa gbójú gẹ́gẹ́ bí Buhari náà ṣe gbójú kúrò? Kí lẹ̀yin rò? Kí lẹ fi sọ́kàn? Àti pé, should we continue all our engagement even though à ń rí àwọn tí wọ́n wà as an obstacle, àwọn tó wà against what is known as diplomacy, dialogue, and negotiation? Because we must remember that part of the reason why we are coming out in the next couple of days is because we want to have what is called the Yoruba rally in London. But it seems that some of our other individuals do not get the message. In táwọn rò lọ́kàn, òun ni pé bóyá nǹkan míì ni wọ́n fẹ́ fi ṣe. But if we want to opt out of the country, we will need more of these, but we will also scale up a little bit. The scale up is not something that we will be discussing on a live transmission. And what I mean by the scale up is that we will prepare for the worst case scenarios, whatever that means to you. So I hope you are getting the message as I'm trying to dissect it, that this man that did what many of us are probably not shocked. If you're shocked about it, I am not. But what we are worried is that why has he left our own untouched? Ó dẹ̀ lọ sí ibi báyìí, mo kí Bishop Adesina pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Let's listen again. Today, we are all witnesses to the heart-wrenching situation in Gaza and other Palestinian territories. We cannot discuss war and peace, conflicts and resolution, or humanitarian imperatives today. All the word that is coming out from the Vice President of Nigeria, Mokis Park Lizzie, ǹjẹ́ àwa náà ti go through all this? Àbí bóyá Shettima wà where? I want to read your comment and see what you say about that. We are already 1 hour to the program. Muki Babawa Kende Oseni Salami. My name is OLAYOMI KOIKI, and my job is to break it down as much as possible, because you are against what I am saying, but maybe you are not against what the Vice President Shettima Kashima is saying at the UN engagement to allow the Palestinians to have their country. So what is different from me and Shettima with what he has said? I'm not talking about the other things he's doing. Based on inti Shettima lọ sọ ní UN and inti mi náà sọ ní bíbá, kí lẹ rò pé ó yàtọ̀? Okay, mo ní ó máa dógun, ó dá mo ní kó má jẹ́ kó dógun. Should we do it in a diplomatic way, like Baba Akintoye said in this letter? Because the purpose and the structure of this letter is to avoid any kind of bloodshed. And let's read the follow-up more. That the Nigerian government shall within the next 2 months, this was in 2022 when Buhari was in power, inform us that they have graciously agreed. But Buhari did not agree, and we did not go out and destroy anything. We did not buy anybody. We did not put anybody in danger. But our life remained in danger because of the consequences of the terrorism and the economic and many other activities in Nigeria. So what do you think that we are doing that is against the law, but the Shettima can go and talk about the Palestinian, and that one is not against the law? Let's go further. That as soon, this was when we wanted to negotiate, and we are still doing the same thing.
that as soon as we receive the communication about the ìpè lọ́dọ̀ federal government in response to our request of our negotiation, we shall forward the list of the negotiation delegate to the Nigerian government, that the Nigerian government negotiation team and our negotiating team shall then meet to appoint what they call a co-chair person. This is the fact that fẹ́ jẹ́ kó dìjà, a kò fi ṣe ní ọmọlúàbí, òun ni gbogbo eléyìí tí mò ń sọ yìí. I am not the one that put this out. I am just here to analyze it as a media, because many of you always assume that nígbà tó jẹ́ pé Koiki ló kúkú ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, òun gangan ní Yorùbá nation. Wọ́n ti gbàgbé pé gbogbo wa ní Yorùbá nation. I am just playing my role. But the leader of the movement, òun ni Baba Professor Akintoye. But why has Tinubu not responded, even though Buhari did not? Yet Shettima has gone to the UN, and this is what he's saying again. Without reflecting on the Israeli-Palestinian conflict that has been raging since 7th August last year. So should we also prepare the game plan? Because Shettima is saying that the reason why he's here and wants the Palestinians to be free is that the Israel and the Hamas issue has erupted last year, 7th of October, that has led to the killings of innocent civilians in Palestinian and the destructions of homes, properties, because Israel says they will target any terrorist regardless of their location. Now that we are not terrorists, àwọn kì í ṣe terrorists, but do you think that we can change something that will hurt this government and they will be forced to go to United Nations and talk about us? Put it in the comment section. Kí lẹ̀yin rò? Because maybe that this government think that we are too lenient as people. But àwọn ọmọ Yorùbá ní no, we shouldn't do that. We can still continue the push. What do you think? Because the world, àwọn ọ̀rọ̀ tí Shettima ń sọ yìí, ó dá lórí ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwa dẹ̀ sọ pé àfi jẹ́ kí kinní kó dìjà. But tí kò bá sí ìjà ní Palestinian tó erupt ní October 7, ṣé mọ̀ kó ṣeé ṣe kó má sọ nípa wọn? I don't know. But ó yá torí ìjà yẹn ni òun àti Buhari ṣe sọ̀rọ̀ yìí lórí. Because Buhari sọ̀rọ̀ yẹn kíjà tó bẹ̀rẹ̀, which I believe I'm right. But Buhari left May last year, and he spoke at this United Nations. The last one he spoke was 2022 in September. So that means that Buhari did not foresee that there would be an attack by the Hamas into Israel that would then force Israel to bombard that region. Should we also bombard Nigerian government with something? I don't know, whatever it is. Whatever do you think? What do you think? Kí lẹ rò pa lè bombard the Nigerian government that they will be forced to go back to the UN and demand that Yoruba people should be allowed to go out of Nigeria? What do you think we can do to bombard them? We're already doing from the media here and all other media. But kí lẹ rò pé a lè gbé kalẹ̀ láti fi bombard the Nigerian government, either within the Nigeria or within the Southwest alone? Since Southwest láti gbà, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yemi Fatoki, kí Elédùmarè kó bá wà pẹ̀lú yín àti family yín. Don Kelvin says, and I quote, "It is not easy to quit the zoo, but we need more effort and we should continue educating our people more. Yoruba, please let us unite this time around. People are really surviving." I'm not sure whether they're surviving, but that's what she wrote. Spark Lizzie said, "The war between we, the Yoruba, to end Nigeria will be long, but we are no have the red, and we've been strong." Moki Alau Baba àti Akin Games that have joined us on the other platforms that we have. My name is still the same, Olayomi Koiki of Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. If you share the program, you are just helping the enlightenment of somebody else that has no clue what self-determination is all about.
but the vice president has come to discuss it. Mr. Balogun Latif, the solution to Nigeria problem is to let the Yoruba go. But how are we going to go that will make the vice president to go back and discuss? That is the question Timothy Kebami answer, because I am trying to find out from you what needs to be done within the next whatever month that will lead to the United Nations General Assembly tó máa lè gbéṣẹ́ tí náà lọ sọ̀rọ̀ nípa wa. What do you think can be done? And what do you think we need to do? Let's listen further again. Of course, the conflict predates this period and has been simmering for a better part of half a century. What it tells us is that the international community has failed to live up to the spirit and aspirations. Only international community has failed. Alafia and the family were, Mr. Perry. Do you think that we have done enough, that the international community have failed us as well? Or we have not even done anything? Do you think that we have done enough for the international community that have failed us? Or we have not even done anything? 8 minutes past 8 a.m. It is still the Sunday broadcast on a beautiful Sunday. The weather in London is a little bit windy, as you can tell when I was out with my hoodie. I will not sit here without appreciating every one of you, because there's no point if I'm here and you are not with me. You could have spent your other time with other things. The world is a big place with many activities going on around the world. So on that note, I would like to appreciate a sister, a beautiful one, and a loyal one that is a Yoruba woman that will not tolerate anyone, including those that call themselves the Igbos, to disrespect the Yoruba on the Twitter known as the X. She's not a bigotry. She's not a tribalist. But we will not sit back and allow ourselves to be bullied. But we must understand, like I always say, they have the right to go. It will be in the interest that would allow them to go, and then we will be able to defend ourselves within our territory. If they don't like it, they will then end up back either deported, as the UK deport people. United Arab Emirates deport as well. So if you have never subscribed to our account, go and do so. You'll be amazed at how many things she talked about protecting the Yoruba interest. I am not here to first protect the interest of the Biafra, but I will be here to defend them to exit. My first priority is to protect the interest of the Yoruba people. That does not mean that I do not love the Biafra. So, Arewa Kikonju, a very good evening to you and welcome for spending the evening again with us. And also, I would like to appreciate Mr. Shegun Phillips on Twitter Space, and I would like to appreciate Rawia and likewise Mr. Gabriel Adekomoya. I don't know if I didn't pronounce the name very well. And also Bodylocks Kinti. And some of your quiet listeners that probably will not comment. Once again, this platform is all about engagement. Yes, my utterances might not be your taste bud, but I'm trying as much as possible to allow us to know that Shetima has only, and I use the word only, gone to plead more with the work of the Palestinian, because there is already crisis that is taking humanity to another level. What do you think we can do? Great Yoruba Nation, Juliet, and the rest of you on the Twitter that have joined me this particular evening. It is just 12 minutes past the first hour of the program. You have the right to call in if you have the number, but I want us to focus the whole discussion, even if it's 2 hours, on self-determination and what Shetima said. But also, a lot of Yoruba people are moving what they call a document. I don't know how authentic that document is, but it is not generated from the president or his chief of staff. But as usual, Nigeria work and move things, and you will be lost if you're not surprised that document or move here
It's just been written by one man called Fakbomuda. Fakbomuda is a Yoruba man that also has been part of a government in Nigeria before, one way or the other. But that is not where we're going. Fakbomuda does not want self-determination. He wants us to ask Tinubu to take us back to what is called a regional government. So he wrote this very beautiful, write-up that I think Babakitoye has done more than that in the past. So Fakbomuda, a Yoruba man in Nigeria, now pushed out this into the public domain. And since a lot of Nigerians love to engage in anything, whether good, bad, or ugly, so Fakbomuda decided that why not push this out and see the reaction of Nigerians? And yes, a lot of Nigerians reacted to it. And their reaction means that they want Tinubu to look into Fakbomuda regional government proposal. But what I am still shocked about is that the Yorubas that are asking for such probably maybe start to look into why our own neighbors in the north are not looking into that. Why tó jẹ́ pé àwa Yorùbá là ń wá regional government àti restructure Nigeria. Yet, Muki Madam Bali, they should just give us our Yoruba nation peacefully. And that's exactly what Babakitoye wants, and myself and Igboho Osha. Igboho Elédùmarè. In tó ń yà mí lẹ́nu ni pé bàbá wa Fakbomuda bóyá in táwọn kọ pé kí Tinubu look into it, but in táwọn tó kù máa ń sọ ó máa yàtọ̀. Bóyá tí gbọ́n táwọn tó kù ń sọ, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́n tán sọ níbí bá. Ẹ má bínú pé tá bá ń play video yẹn, I don't know why it's not coming out like others, but I will have to take off the desktop audio and allow that, because it's meant to come up on its own, but for whatever reason it's not. But don't worry, I will mute my mic, and I hope this time around the audio will come out very nice. Hello, good morning, good afternoon, good evening. This clip is titled Alleged Regional Government Bill in Circulation, if true, overtaken by events. A document. I love that part that he said is alleged. And we must understand something, that the word alleged means that anybody has pulled up something. And what a pull up is, Tinubu no come, kódà ó ti wà nínú house. That was the first thing they gave us, the impression. Tinubu ló contract yẹn, ó dẹ̀ ti wà nínú national, kódà wọ́n ti ń debate. And you ask them, where is the evidence? And then they will start telling you, ìyàn kan ló send this in, ìyàn kan ló send this in, and you will then understand that people are just forwarding things that they can't even understand what they are forwarding. Get me right this part. It is the most easiest thing to do today. It's either you can copy and paste or you can forward. So when people forward something that is not even coming from the presidency, Tinubu lè pè wọ́n lẹ́yìn, wọ́n ní kó ignite it. I don't have evidence to that. But I am going with the same thing that this man is saying, that is an alleged document that is going around the social media. Kódà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, group Yoruba, how can the people asking for self-determination promoting regional government? Ìyẹn máa ń bá fún mi. It shows that ẹlòmíì ò kàn kankan. Ó kàn rí, proposed bill by Tinubu, ó kàn forward it. Ẹni tó ń ṣe Yorùbá nation, tó gbà pé Yorùbá nation lòun fẹ́, ó tún forward the regional government. That means their heart is divided.
for Montope. Because if you truly want Yoruba nation as self-determination, t-shirt tí màá ti ṣàlàyé fún wa ẹni tó mí ò ní máa bá wọn pín jagbajagba jogbojogbo tó ń pè ní regional government. You will be dumping it into the bin regardless of whoever is behind it. Because àwọn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú regional government. Àwa ti kúrò ní stage yẹn. Kódà ìyẹn ló wá ń ya bàbá ẹ̀ lẹ́nu pé ṣe bí èyí tí ẹ pera yín ní ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin tún sọ̀rọ̀ nípa regional government ní aago mélòó? Ẹ rí i pé fraud ó wà nínú Nàìjíríà. Because tó o bá fraud wa, okay, àmọ́ bí àyà wa ìfẹ́ dá sí ètò tá à ń bá lọ yìí ni. So sometimes people have a different number to the one that we ask them to call, even though we put the number on the screen. Hello? Ètò ni ẹ o, ẹ kálẹ́ mà. À ń dá yín lóhùn, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì, à ń dá yín lọ, ẹ kálẹ́. Lẹ́yìn àwọn bàbá àgbàlagbà tí wọ́n ń pariwo restructuring alátẹnujẹ ni wọ́n. Ọmọ ẹgbẹ́ bàbá Èkìtì náà ti sọ pé owó ni wọ́n fi wá gbára sọ́ọ̀mù ni pé wọn ò ní ọ̀kan tó fẹ́ ṣe náà fi pariwo restructuring. Because wọ́n bá mọ̀ fún gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ wípé Nàìjíríà ò lè wọ̀ wọ́n mọ̀ dáadáa. Kéde tí wọ́n sọ gbọ̀ngbìn ni pé ṣe rí mọ́tò àwọn àgbàlagbà yẹn ṣe máa fún wọn ti gba bí kíní kan papọ̀ mọ́ ṣàkọ́. Mọ́tò àwọn bàbá yẹn mọ́tò ọ̀fẹ́ mu kì í ṣe ọmọ Yorùbá gidi. Ẹlòmíín lè wà kó jẹ́ pé bíyá ó kàn ti gbé nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti ń sọ Yorùbá lẹ́nu wọ́n wá ti sọra wọn di pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n tán fún wọn ní orúkọ Yorùbá. Torí mi ì rí ọmọ Yorùbá gidi tó jẹ́ pé wọ́n fi nílẹ̀ Yorùbá gangan tó yẹ pé ọmọ Yorùbá ni ó máa gbó èdè sí pé ká má nìjà ní ìlú wa. Gbogbo àwọn bàbá yìí gbogbo ọ̀nà ti lọ sọ outside country. Wọ́n rí bí outside country ṣe rí, wọ́n rí bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe wà develop, wọ́n rí. So àwọn bàbá yìí oníjẹkújẹ ni wọ́n, àwọn alámápadà lẹ́yìn wọn àdúrà àwọn politician òyìnbó kan wà Nàìjíríà yẹn. Àwọn alámápadà lẹ́yìn wọn nítorí pé kí ni àwọn ọmọ onílùú wọ́n lé wa lọ sẹ́yìn òbí wọn jẹ́ káwọn èèyàn dúró kò síṣẹ́ kò sẹ́nìtì. Ẹ wo gbogbo nǹkan bó ṣe dà ní Nàìjíríà, wọ́n san ọmọ kéékèèké wọ́n san wọ́n dì kan. Ọmọ kékeré kan ló lò fẹ́ ta ọkọ tó bí tó lò fẹ́ ta tó kọ́ṣà fún oní fóònù wọ́n fún un ní ọkàn. Ṣé tí ìlú bá da ṣé tó irú ọmọ yẹn tẹ̀sí ṣe kó yẹ kó wà ní ọmọ kékeré kó wà ní school. Then àwọn tó jẹ́ pé elite náà tó jẹ́ pé wọ́n rí gbogbo bó ṣe ń lọ wọ́n torí pé corruption torí pé ìfi ìbàjẹ́ làwọn náà ti jẹ òun ò lè jẹ́ kó lè support Yorùbá nation. Òun ò lè jẹ́ kó lè support Yorùbá nation because kí n rí ọmọ Yorùbá ti jẹ́ kó ọmọ Yorùbá ti jẹ́ pé everyday lẹ́yìn sọ bí gbogbo everybody gbogbo àwọn media kò ṣáà ti dọ́kọ̀ tó yẹ pé wọ́n ní wọn nìkan tó wọ́n sọ̀rọ̀ nípa self-determination pé wọ́n ti ẹ̀dógún wọn ti ẹ̀dógún táwọn èèyàn sọ pé nǹkan táwọn èèyàn sọ pé kò tọ́ ni. Èmi gbogbo ìlú táwọn èèyàn ń sá lọ kí ni wọ́n ní mélòó ni gbogbo population táwọn náà ò ti dá wa adá nílùú wa kó ra rí kékeré kó lu wá kára wa ká mọ iye wa ká mọ̀ tó kí oye báyìí ni wá káwa náà ká dá ní passport wa káyé sá lọ sílùú onílùú. Ìlú onílùú ká lọ sí gbogbo àwọn tó wà láàbùrọ̀dù àwọn wèrè kan tó wà láàbùrọ̀dù tó sọ̀pọ̀ ti Yorùbá nìkan fún ọmọ pẹ́lú náà lọ ṣe nílùú onílùú tán lọ. Ṣé bọ́ ṣe máa treat ọmọ onílùú lọ ṣe máa treat àwọn tó lọ tó wà nílùú rẹ̀? Àníkájá lù nílùú wa kó ní kálukú padà lọlé gbogbo wa fi àwọn fámìlì wa sílẹ̀ sílé nígbà tí ìlú ò dáa. Àfi fámìlì àtọmọ àti fámìlì àtẹ̀jú sílẹ̀ sílé a ní pé òkè pé ká wá ọ́ọ̀tù. Ṣé tí ìlú yẹn padà ta máa kúrò bẹ́ẹ̀? A ní kúrò bẹ́ẹ̀ náà. A máa wà á bẹ́ẹ̀ náà láàjọba dìbẹ́lọ̀pẹ̀ náà lọ níta. Àwọn bàbá yìí oníjẹkújẹ ni wọn, àwọn alámápadà àwọn politician yẹn wọn ò lè lọ ẹni ìlú ẹ̀. Tó bá dìgbà tó máa ṣẹlẹ̀ kọ́ má lè kó tí àwọn máa sá lọ sẹ́yìn ọmọ níbi tó ń lọ. Gbogbo owó wa lọ́dẹ̀ ẹ̀jí kò yẹ gbogbo ẹ̀ la máa gbà lọ́wọ́ wọn. Gbogbo ẹ̀ pátá la máa gbà lọ́wọ́ wọn. Kọ́ má lè kó tí àwọn ti kúrò kan dé sílẹ̀ di àwọn ọmọ wọn. Àwọn ọmọ tí wọn lè jèrè wọn. Torí pé gbogbo nǹkan tó wà sílẹ̀ báwo ni ṣẹ̀dí máa wò ṣe tẹ́rọ́rìsì tó máa lọ sí United Nations tó máa lọ máa sanwó fún pé self-determination kan fún àwọn kan ní self-determination. Sẹ́ǹtì náà ni Buhari ṣe. Ṣé kò wáyé káwọn bàbá yẹn àwọn bàbá yẹn wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe o. Ẹ má jẹ́ ká sọ pé torí pé wọ́n dàgbà bàbá kí tó yẹ dàgbà ju mọ́tò ọ̀fẹ́ wọn lọ náà. Ẹ wo bàbá tí bàbá bá sọ̀rọ̀ fẹ́ fọ̀rọ̀ dá ṣáká lẹ́nu bàbá.
ìkà ni àwọn bàbá yẹn ìkà torí pé àtẹnujẹ tó ń jẹ òun ò lè jẹ́ kó lè sọ sọ̀rọ̀ pé ìyá ń já àwọn èèyàn ẹwà àwọn èèyàn tó ń gba orí omi tó ń kú sínú orí omi wọn jẹ ẹ̀rọ gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. ṣé gan ni ìyá wa inú ń bí àwọn èèyàn inú ń bí wa gidi gan oríwèrè làwọn bàbá yẹn àwọn ajẹrú nílò nílùú àwọn àṣegbèsè àwọn ọkọ tó yẹ kó sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí ọ̀sẹ̀ torí pé nǹkan wà nílùú nílùú àwọn ọlọmọdé àwọn ọmọdé tí ẹ̀kọ́ tètè máa gbọ́ àwọn níbi kan lọ sí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ wọ́n rẹ̀ fún àwọn àkàrà wọn lọ ẹni ìgbẹ́ gbogbo wọn bó ṣe wà yẹn á máa gbówó wa padà lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin àwọn ọ̀nà wọn ṣọ́ọ̀bù wọ́n fi àwọn ìyàwó yẹn sọ́fà nílé à ń sọ́fà á ṣe gbogbo ẹ̀ ọwọ́ sọ pé kìíní ẹ máa bẹ́tò lọ jàre. ẹ ṣé gan ni mo kí ìyá wa akíkanjú tó dá sétò náà. I think we have a request coming from the Twitter space. Let me approve that. And I say, good evening. It's an interactive platform tonight. I don't want to debate from this topic. Tonight is all focused on the self-determination, the reason why the vice president don't lọ sí ìlú kan ní New York tó lọ ń kígbe pé káwọn kan lọ. Mo ń bọ̀ bàbá wa Dami, ẹ jẹ́ ká sáré gbé ìpè tó ń bọ̀ ní ìkànnì yìí. Ẹ bá wa dá sí ọ̀tọ̀ kí la lè ṣe tó máa gbéṣẹ̀ tí máa padà lọ ní next year láti lọ bá wa pariwo Yorùbá nation náà fi exit. Ẹgbọ́n sókè ID Noble. Ẹ̀kálẹ́ gbogbo lé ẹ̀kálẹ́ Mr. Koiki ọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sá. In fact, last week mo tẹ̀ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí màá ní sọ mo discover pé yes àwa Yorùbá gangan ní ìdíwọ́rọ́kọ́ tó ń dáná rú. Bí àwọn tó ya kúrò lára wa ti tán gbé bílè ìṣọ́jọ́ rìn kiri mo mọ̀ pé majority wọn ti máa rí sìn kí ló fẹ́ come of them wọn nígbà tó bá wo fídíò tó gbọ́ nǹkan tí màá ní sọ pé restructuring is things of the past and they cannot go back with the past. Ọmọ gbọ́ ọ̀rọ̀ máa ní gbogbo tó bí ẹ̀ márùn-ún pé a ní Awúsá òrùgbọ́n wọn ò sì kí lórúkọ ẹ̀ àwọn náà sọ owó ọ̀rọ̀ bá ti yẹn àwa Yorùbá tá à ń rí pé agbọ́n a ṣe kí lórúkọ ẹ̀ àwa yẹn sì làwọn sọ la lọ gbé restructuring la lọ gbé regional government lánìí ìyẹn ní ká kọ́kọ́ dì mú ọgbọ́n wa mo ti sọ wà pé ọgbọ́n wa ó ti Yorùbá ò gbọ́n mọ́ àwa gan la gọ̀ ju Nàìjíríà but àdúrà tí mo sáà ń gbà náà ni pé kí December kó dé káwọn Biafra kan sọ ìpápá fẹ́ sí kí àwa náà ta mí self determination yìí náà ká má rẹ̀wẹ̀sì iye àwa tá a bá mọ̀ pé yes o nǹkan tá a fẹ́ ṣe lélẹ̀ the earlier the better ká máa bá wọn push it together ká make sure pé Nàìjíríà ń gbóná the same thing tí kí lorúkọ ẹ̀ Buhari tó lọ ṣe 5 or 6 years ago tó lọ sọ nípa àwọn Palestinian òun náà tí ní ọmọ mọ́lá yìí tún débẹ̀ ń sìn Kashima tún débẹ̀ ń sìn the same thing náà ló tún lọ sọ. So àwọn ara wọn àwọn náà fẹ́ freedom fara wọn kò ń rí náà rí wa ní Nàìjíríà pé à ń ṣe the same thing à ń ṣe èdè kan à ń ṣe ẹ̀yà kan à ní anything in common kò lè lọ sí UN kán lọ sọ yẹn. So ọ̀ǹtì tí wàhálà bá tó ṣẹlẹ̀ bá tó ń para wa wọ́n máa tó wá mọ̀ pé yes o Nàìjíríà wọn ó ṣèyàn kan o ẹ máa wo hypocrisy yẹn bó ṣe high tó ṣé dandan ní ká jà àbí dandan ní ká sọ wàhálà kó tó di pé a máa fi Nàìjíríà lẹ̀ ni tó jẹ́ pé ará àta náà máa lọ máa jà fún wọn ò ní jà fara wọn ò ní sọ̀rọ̀ nípa ilé ìyá ń jẹ ara oúnjẹ wọn ní Nàìjíríà bẹ̀ yẹn wọn ò ró jẹjẹ kò sí kankan wọn ì prefer bó ṣe wà yẹn àwọn ará àta tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń jagun gan wọ́n wà òkè jù wọ́n lọ. So the elder the better táwọn Biafra bá ti bẹ̀rẹ̀ tí wọn káná bẹ̀rẹ̀ wàhálà ti wá ní o kí àwọn kan máa sọ pé ìṣọ́jọ́rìn ni o kọ́ má dalẹ̀ Yorùbá rú o ká fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú pọ̀ ni o ìyẹn ló máa fẹ́ jù o. Àwọn tó ń béèrè fún regional tí Málàyí wá jáde tó wá nọ́ọ̀kì wọn kí la máa purọ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ pé mo
mo rò pé a nílò bá pé a gbọ́n ọmọ aláàgbọ́n a ṣe kí lorúkọ ẹ̀ òun ni mọ́là ta ni wọn ò gbọ́n ta ní màálù ni wọ́n fẹ́ kíní ni wọ́n àwọn ló jáde síta ń sọ tó rọrọ̀ báyẹn kí ni wọ́n fẹ́ fì láti last week tí màá yìí ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí táǹgàn bá gbọ́ kí ni wọ́n fẹ́ fì pé they can go back to the past pé self determination gan làwọn wà lórí ẹ̀ pé àwọn gan ò fẹ́ àwọn gan rò tẹ́lẹ̀ náà ni pé kí ni ká má sọ Nàìjíríà di smaller country but now àwọn pé ìjọba Tinubu ò fẹ́ fọ wọn yes kò fẹ́ fọ wọn but the earlier the better àtàdé mọ̀ pé we are not one we are not the same the earlier the better kẹ́kọ̀ọ́ pé ìlú yẹn kékeré káàdé wà in peace káàdé wà kí progress dẹ̀ wà ṣé kò wá better than ká remain grounded yìí lọ ni. Tán bá regional government restructuring tán wá kiri restructuring tí ò lè lórí tí ò lè lórí tí ò lẹ́yìn any president lè níbẹ̀ gan kó scrap away. In fact mo wà àgbà wọn ti gbọ́dọ̀ látọ̀dún mání ẹni tí wọ́n ní náà láti north ara àwọn tó sọ pé kí lorúkọ ẹ̀ by fire by force one Nàìjíríà ni onímọ̀ ní bí náà ara wọn ní ṣebí kan fún sọ lọ́dẹ pàwọn àti colleagues àwọn wọ́n pa àti see that together that's the only way that's the only thing everybody's what people are saying is self-determination company Nàìjíríà ni pé regional government. So this man ó wá dàbí ẹ̀ tó ń bá wa sọ̀rọ̀ indirectly pé ǹjẹ́ àwọn ọmọ tá à ń ṣe ìyẹn fáwọn tó ń béèrè fún regional government. Restructuring say no it's a big shame on us o. Pé àwọn lórí ẹ̀ka máa ń sọ yé lẹ́yìn pé self-determination wà lọ́wọ́. Okay, now kí ó tó di pé ẹ máa lọ kí ni a lè ṣe sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tíṣẹ̀ tí máa lè bá wa gbé ọ̀rọ̀ tiwa náà lọ nílẹ̀ ọdún yìí ti lọ nísìn àlè lọ́dún yìí mọ́ because ìkankan ṣẹlẹ̀ ní Palestinian Israel kí làwa máa ṣe tí ó máa gbé ọ̀rọ̀ tiwa náà lọ sí ibi tó yẹ kó gbé lọ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín lórí Twitter space in the next few minutes. All right, it looks like the caller. Oya ẹ̀ṣọ́ abẹ́ oya à ń gbọ́. Wọ́n lọ bá ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣe àwọn UN máa jókòó lórí mọ́ta wa. Bàbá ní ká máa jó di next year yẹn. Ọ̀nà jíjìn ni. Tábà ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà láti pé iye lọ. Títí ọ̀dọ̀ máa gbé kí lórúkọ ẹ̀ tí next year UN assembly máa wáyé. Ọlọ́run ti lè bá wa ṣe. Everybody ti lè lórúkọ yẹ. Okay. All right. Data nìyẹn kí ni àtọ̀jọ́ pé àwọn gan náà ti discover pé yes o káwọn gọ́fún ara wọn káwọn gọ́fún ara wa everybody lọ gọ́fún ara ẹ̀. Ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ opinion ẹlòmíì. Let's go on the Twitter space because Mr. Dami ẹ bá wa gbé ẹnu sí mic kí a gbọ́ ibi tẹ́yìn fi bá wa gbà wọlé ní alẹ́ yìí. Mo kí àwọn tó wà ní orí ìjókòó àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Mala ní àwọn ò fẹ́ regional government self-determination àwọn ọmọ Yorùbá kan ní àwọn ò fẹ́ self-determination regional government àwọn fẹ́ ta ló ń sòtítọ́ láàrin gbogbo wa ta ló ń parọ́ ta ló ń tan ọmọ Yorùbá ṣé bàbá Akíntóyè ni àbí Fápọ̀hùndà àtàwọn tó kù tí wọ́n sì ní Nàìjíríà gbọ̀tàn àwọn fẹ́ ẹgbọ́n sókè Mr. Dami akéde mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ please have your mic open. Yeah, good evening, sir. Can you hear me? Loud and clear. Yes. First, mo fẹ́ bèèrè ṣé orí rédíò lè connect mọ́ Twitter station Twitter o ṣé orí rédíò station kan lè wà ní ọwọ́ fẹ́ dùn láti ní sá. Ó ṣorí rédíò la wà lórí Twitter space kò sí. No kò wà connected ó wà connected on the other broadcast tá à ń ṣe nínú studio. Okay. So I'm not in the studio. Nigerian studio. I am not in Nigeria. I am based in the UK. Okay. So but studio you need broadcast in English quite numbers of people. So people here so need àwọn other people náà gbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ó ṣorí Twitter space nìkan ni mo wà. I'm on many other channels up to 9 other channels different platforms. Connected to the Twitter. Gbogbo tẹ́ ń sọ ló ń gbọ́ báyìí and you are holding us to that conversation rather than go straight to your conversation.
Hello. Hello, ṣé ẹ gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín, ó yẹ kẹ́ go ahead but gbogbo question tẹ́ ń béèrè yẹn ẹ̀ ń go round. That means pé bí ẹ mọ platform yìí bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa rí. Mo kúkú mọ̀ dáadáa. So tẹ́ bá mọ̀ ẹ ní máa béèrè pé bo ló ń lọ again níbo ni kò lọ. Ẹ mọ̀ nìyẹn. No, mo kọ slow word. I just use that word to express myself like going forward. Okay. Ẹ mọ̀ pé ẹ gbé question kan ní pé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ torí mo gbọ́ àlàyé tẹ̀ ṣe nípa àṣemọ̀ orúkọ vice president orílẹ̀-èdè. Shettima káṣá jẹ́ ká fi sílẹ̀ Shettima yẹn wà easy láti pọ̀ náà. Ẹ go ahead. Now ó lọ sí UN ó lọ sọ tó sọ pé Pakistan ẹ mọ̀ pé àwọn pípì yẹn náà gbogbo wọn terrorist so ẹ mọ̀ ní south west nígbà ẹ̀kọ́ ni mo máa ń wọ́ndà pé ṣé Islam tí àwọn practice in south west ń fi pé àwa Yorùbá níbi báyìí àfẹ́ra wa mùsùlùmí fẹ́ kìrìsìtẹ́nì fẹ́ mùsùlùmí alẹ́ nígbà fi kò yẹ sí wàhálà ṣé ìsìn Islam làwọn náà practice ní north yẹn ṣá ṣé ìsìn Islam làwọn practice ní Pakistan yẹn ṣá ó ti ń bẹ̀rẹ̀ ṣé but ní wa ṣe kókó ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu pé báwo ni Yorùbá nation ṣe fẹ́ àṣẹ ìwé ni understand so every question of Biafra àwọn Biafra yẹn they are now taking the European violence nǹkan tó ń jà fún wà important tó wà láì but ọwọ́ àbáyé nínú ilé ní ìmọ̀ because the federal government has refused to listen to them since 1960s láti ojú kó dé parí gbà gbà on power or it wà and the federal government is not invited to address the situation so ọmọ owó tó bá bí yẹn lò sí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá yẹn lọ pàápàá ó máa sọ pé kéré pé aṣọ wípé the only way out is for peaceful disintegration of the country kí oníkálukú máa lọ self-determination is the only way but then the issue is kó tó lè kí self-determination yẹn ó wà àjọ aláìsòdì pé greed and selfishness ìmọ̀ra tẹ́lẹ̀ nìkan àtọ́jú kòkòrò àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀rí kíní yẹn kò bá dùn ṣe kò ní tó yẹn kò lágbára tí àwọn ọba Yorùbá yìí tó bá lè fi ìra wọn jì or do with greed and selfishness actualization of the Yorùbá nation and even the Biafra will be so easy but it's unfortunate that the obas in Yorùbá lands rather because we are talking about Yorùbá land is big entity we have someone in the understand but it's a big entity starting from Oyo Empire down to because going by that we have to address the issue of the colonial era and whatever the other citizenship as well as pé kò ṣeé ṣe pé bá la ẹ ṣèjọba. Meanwhile, before the British people came in, there was what we know as pre-colonial era, whereby the Yoruba will have their own government. It is that same thing that is taken to be here that we can, use as a platform to create our own nation. And come and bring the people. Okay, we can't hear the caller anymore. I mean, Mr. Dami, I think you are already. Okay, I think going to go ahead. Yeah, I'm going to say. Yeah. I'm going. Yeah, I'm going. Okay. Okay, let me ask this question. When people say, how do we govern ourselves? How does it govern anything? Àwọn tó ń emphasize on forced unity vote wọ́n ní ìṣòwòrí wọ́n ní October 1st that's on Tuesday ọjà about láti lọ ṣe another headline governance protest. Wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ lórí spaces òkè tí wọ́n ń ṣe the last time àwọn ìpínlẹ̀ jáde tí ó dé fọ́jú pé àwọn tó yẹ pé ó lè kọ́ jáde àwọn ọ̀dọ́ tó yẹ kọ́ jáde wọ́n ti ń ṣe ìyàwó wọ́n ti ń ṣe púpọ̀ láti fi survive oníkálukú tó find their way out láti survive. So everybody is coping one way or the other. So ẹ wá jọ ibo ni unity ti bá arise. A nation that is extremely divided on different levels and different terms. And the poverty itself
division ìkọlọ́tọ̀ ká tó sọ̀rọ̀ equity ká tó sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ̀ poverty is division because tó bá dá fún yín tí ò dá fún mi àti wà divided already ó ti yín bẹ̀yẹn so ẹ̀mọ̀ protest yìí mo experience ẹ̀ tí mo bá ti ọ̀gbọ́n ní ẹ̀ka lọ́kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́kọ̀ wọ́n fàlà pé àwọn ọ̀dọ́ tí ẹ̀kọ́ jáde kó protest pé à kíní yìí ò dá kíní kan kíní kan they were just enjoying themselves with their families àwọn ìyá lọ́jà tí ẹ̀kọ́ jáde they were just they didn't care later àwọn realize pé à kíní yìí ló ti gbóni wọ́n tó lẹ́kọ̀ọ́ ti pé poverty divide lọ́tọ̀ pé àwọn ọmọ ìyá àwọn ọ̀dọ́ nìsín tó bá ṣe ìyàwó ajalè tó bá jalè àṣewúkọ ẹ̀mọ̀ àwọn nǹkan yẹn kò jẹ́ kó yẹ pé ẹ̀mọ̀ ní àwọn gbọ́ pé let's go out there. So do we need to engage, many more people to understand the reality, or we leave them and we force them into the system that we're asking for, one way or the other? Well, I think orientation is what matters right now. As the youth, because they are the backbone of this whole situation, and we will need proper sensitization. Okay. And I must be honest with you, sir. In the place that I stay here, at least so far so good. I want to do the the worries. Yes, evaluation is the way. But because I shall survive. Well, I mean, we don't ask people to say they want Yoruba nation and they will not survive until the breakup of Nigeria. You will still, I am surviving here even as I'm asking for Yoruba nation. You have to still survive one way or the other, because as long as you are breathing, you will survive. But that does not stop you accepting the fact that Yoruba nation on Abayo. So Yoruba nation will stop when to be Loshisha and to be Dali and to be this and whatever they want to do. I'm just saying. So I think what people need is they just need somebody to front it. That's why they are pushing Showore as the fearless October. Showore any column leader, one way or the other, whether we're likely or not to accept it. So it's the same thing that people are also looking forward to Igboho to be the main action man. And they know that they need him in Nigeria, but we can't play into the hands of the evil people and bring Igboho say, oh yeah, Nigeria. We have to be very, very calculative and very, very strategic this time around. Because what they want Benin say attack Igboho, likely. Because Igboho is being protected right now under the Benin government. So, but many Yoruba people want him to come back into Nigeria and kickstart something. But that is something that needs to be well planned. Because that means we are expecting Shetima to go back or the United Nations to start talking about Security Council. At ready for fire. I'm going to come back to you in a minute because of the time. But I'm mute for now. But I'm part of go ahead. Now, my just round of the whole thing. I strongly believe that the Yoruba Nation movement, because I'm part of the movement, it will eventually be actualized. The other we have done, the one we eventually is great because it is the first marriage. The level of disunity is extreme. And I strongly believe and hope that eventually, we are going to get there. But the likes of Showore now going out there trying to preach unity that does not exist baffles me. Because on the 1st of October, just like he did 2 months ago or a month ago, going for the protest, it is now clear that this country lacks extreme unity. That's the foundation. And the constitution itself Gogogolo affect a lot of things now. Because the fight from Yoruba Nation, Biafra, whatever view would have been so if the constitution is not autocratic. It's a terrible and evil constitution that does not give absolute room for self-determination. I know thanks to the caliber of Awolowo. I would blame Awolowo because already some sort of impact in this whole thing. Because Awolowo I don't think we are going to be this caliber of mess. He wanted to be leader as at that time also. So, and that was what caused the motive. He knew the truth that
this country can never work. I want British people to have a home of yes, this country can never work. But Awolowo was dining with devils, was dining with all these people. He knows, he knows more. So, but because of his selfishness and greed, Olo fall into the hand of the devils, and they had to knock him out. So, the foundation, they took so Okay. Thank you so much, Mr. Dami, for that beautiful contribution from Ibadan. Triple DRS, before I go to Akide, says, and I quote, for how long are we going to continue creating awareness for people who with situation of the country, knowing very well that the country is long gone? Akide, go ahead. Then we have a caller that will be coming through later. But for now, let's get from Akide. Muki, we are reviewing Shetima discussion at the UN. I'm going to get the name of this man. And about the Moruko comment section. Ebami Foruko is so that Kalima address it with his name. But Amakwe is not a Yoruba man. He's not an Igbo Biafra man. He's not Shekiri. He's definitely from the northern part. Whether Fulani or Bausa, we don't know. But he's definitely not. But he's representing Arewa people. And he's saying that the regional government bill that is overtaken by event, whether it's an alleged or it's a plan, but he's saying that itself is too late. Self-determination. Okay, Mr. Kede. Yes, sir. Jerry, and all of them establish how about this man survive along Palestine. Why your own country is fire inside the or you can stand and talk for people. Jẹ́ ojú òkè tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣé wọ́n ti pọ̀ fún wọn sọ̀rọ̀ kan. The only thing they only care for is their business. The only thing they care for is their money. But they don't want to be free. If you ask them to come out right now, saying every day and it's playing, they are saying it. Ṣé ó tún dìgbà tí òkú máa tó wọlé kẹ tó mọ̀ pé nǹkan tó yẹ kẹ ṣe lélẹ̀? I would like to use this opportunity to tell all Yorùbá nation very ìfẹ́ ìgbọ́fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní London yìí Chief Sunday Igboho. Ẹ jẹ́ ká mú ní ọkàn ó wà ní ọkàn wa pé ó jẹ́ ó kúnlera fún wa nílé. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ ó kúnlera fún wa nílé. Lẹ́yìn ọ̀tẹ̀ yìí tábà jáde tó bá ṣẹlẹ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Lẹ́yìn October 12 tábà ti plan ìlànà tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílé jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Báwo gba àṣẹ? Jẹ́ gbogbo àwọn tábà ní kí a máa dúró de gbogbo àwọn àrùn wáyé wọ́n jáde fún sọ̀rọ̀ ìsàkóyè àbàpẹ̀rẹ̀ wàá máa force àwọn kúkú sọ̀rọ̀. You have to force them to talk. Just have to force them to talk. Kájà lè padà. Ẹbí lè ta ṣe lọ rẹ̀. Yàtọ̀ láì kọ́ àtúnra nígbà ìwọ eléyìí tí kò tí kò bàbá ìlú fẹ́ sí. Ẹ jẹ́ kó débi ó kú ní fún àwọn ọmọ Yorùbá ta wà nílé. Báwo ni bá ṣe jáde sí ní London? Ẹ̀mí àwọn tó ti lọ ìwọ̀n á padà wá. Wá sì mọ̀ pé Yorùbá ṣe ń gbé ṣẹ́ṣẹ́ ó sì wà ó. So we need that final engagement after the UK rally to come back home, and then that will force the government to either engage or the UN, to intervene. All right. Àmbọ̀ ládọ̀ yín padà bàbá mi akéde ẹ̀ máa ti sá lọ. Mo kí àwọn tó wà lórí orí ètò àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n. What needs to lead to the next event? Only discussion àti self-determination. We have a caller on the line, and you can call in if you have any of my numbers, even though the two numbers are free, but we prefer you to call in the studio number. But ẹgbọ́n sókè alàgbà tó wà lórí ètò sàn tó wà lórí line. Ẹ ṣeun gidi gan ni iṣẹ́ rí. Àti tí a bá máa tọ́ra wa jẹ olókùn nínú ọ̀rọ̀ tó wà ní.
lọ kó lọ sọ̀rọ̀ lọ́hùn yẹn tó jẹ́ pé ó wà tó kọ́tà mi ọ̀gbọ́n tá à ń ṣe. Máàlù Haúsá yìí náà ti sọ̀rọ̀ fún àwọn Haúsá. Ṣẹ́rí ibi tí problem wá wà ní pé àwọn alàgbà àwọn tó pera wọn ní àwọn Yorùbá tiwa. Wọ́n máa ń sọ pé kó má gbọ́ àwọn ọ̀pọ̀, kó má gbọ́ àwọn ọ̀pọ̀, kó má gbọ́ àwọn ọ̀pọ̀. Ṣẹ́rí nígbà tí máàlù Haúsá yẹn ti jáde tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ tó bá yẹ kó papọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ káwọn náà issue statement ni. Gbogbo ẹ̀ àti Haúsá yẹn wà ní tiwa àti ìṣẹ̀ṣẹ̀ tí wàá lọ sọ́ kiri yẹn o. Wọ́n mọ̀ pé everybody ti rẹ́yìn. Wọ́n ṣẹ́rí àwọn àgbọ̀dọ̀ wa wọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní pé ṣẹ́rí nǹkan tí wọ́n ń jẹ ìwọ̀n yẹn wọn ò rẹ́dí láti lẹ́kọ̀ọ́. Ṣẹ́fàdẹ̀ rí ohun tẹ̀ yẹn ẹni tó bá máa gbà wọn lọ́wọ́ wọn náà ẹ̀yìn wọn láti rẹ́dí. Ṣẹ́rí gbogbo wọn yẹn wọ́n bá wo ọ̀sẹ̀ yẹn tí wọ́n bá sì máa yẹ fún àwọn bíbù ìlànà wọn rí pé yẹ kíní ìtìrí lè kàn wọ́n lóòótọ́ wọn ò ní sọ̀rọ̀ o. Ókè láti gbà sí màá Haúsá yẹn ti sọ̀rọ̀ tó bá wọn kọ́ tó ń pera wọn ní Afẹ́nifẹ́re torí pé wọ́n benefit nínú sísẹ̀mù yìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ. Kí ló dé táwọn náà ṣe ti sọ fáwọn làwọn ń sọ̀rọ̀ ìyàbọ̀ fi Yorùbá? Kí ló dé táwọn náà ti tètè jáde nígbà tí màá Haúsá ṣẹ́ni kò sí ìkọ́ táwọn fífi ilé sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ fún wa ní ìdàlẹ̀ tí wọ́n ní sọ wọ́n jì ní àwọn ọmọ rẹ́dì láti lọ. Ṣé ẹni regardless of any president kó tó lè wù ó wà ń bẹ̀ àpárẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún náà. Lọ́wọ́ náà wọ́n mú gbogbo ìyà tó jẹ everybody. Kí ló tún fẹ́ gbọ́ torí wáyé tí ẹ ti lọ sọ̀rọ̀? Lẹ́tà wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó yẹ kó reply. Kí ló tún fẹ́? Ṣé gbogbo kí ni tó gbogbo wa ló wà? Àwọn tó dẹ̀ ń kó òdì wa, òun ni àwọn ní tó gbọ́ tó pera wọn ní edit of every weather ọ̀sán kìíní kan fún ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Nǹkan tó ń jẹ́ ti pọ̀ ju kó tí wọ́n máa fi sọ pé bóyá ká lọ lọ. Now, kí ni the mo kíyàwó Ifágbémilékè èyí náà lè ṣe cup of tea àbí coffee sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá dẹ̀ pé whisky lẹ̀ mọ́ mi ni. Kí làwọn the kind of event because ẹ̀mọ̀ kí máa yẹn náà sọ pé the event unfolding after the UK rally which is the major event tàbí nínísìn any other thing is just on the side. The major event is the UK rally and it's gonna ignite some other things for the creation of the awareness, especially the preparation. But just after the rally, and I'm not saying it has to be immediate, what could be the next phase, for our Yoruba nation? Moki triple DRS, and thanks so much, for the coffee board. Egbon Soke, sir. Yes, Jerry, kọ́tún ṣẹlẹ̀ ń sìn ní wípé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti ṣe tó ọ̀pọ̀ fún àwa Yorùbá. Wọ́n á ti fún ọ̀nà àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí olórí wa. Ṣé rí dídà táwọn dídà tó lọ wà? Ẹ̀rọ yẹn ká tẹ̀ wọ́n fún granted. Ó rí àkàtó nínú àwọn dídà tẹ̀ bàbá wa Sunday Igboho àti bàbá wa tó yẹ yìí. Ó rí àkàtó lè fi wọ́n ti tẹ̀ tí wọ́n ti tó wọ́n ṣe báyìí. Ṣẹ́ni kíní kan ló máa ń yà mí lẹ́nu ní gbogbo kọ́dà kan lẹ́yìn náà ṣe wà ń bẹ̀ yẹn. Ẹni pé tí wàhálà kan bá ṣẹlẹ̀ tí àwọn táwọn ọmọ òdìbò bá fẹ́ ṣe pé èèyàn kan ló máa ń lì fún òun kó wọ́n máa ya síta. In a situation whereby you are waiting for somebody to leave, kíní yẹn ò lè rìn jìnnà especially pẹ̀lú system táwọn operate nínú ibẹ̀ yẹn. Wọ́n máa pe leader yẹn ní kíákíá ló máa ṣe é. Ṣẹ́rí situation ti dìde débi wípé kó tẹ̀ tó di kí wọ́n lọ ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Ó ti dé stage tó jẹ́ pé àwọn ọmọ onílù yẹn gbogbo àwọn ọmọ tó jẹ́ Yorùbá tẹ́lẹ̀ tá à ń lọ ṣe é tà yẹn lóòótọ́ ó máa send lọ́dọ̀ sí ìta. Kò ṣe rí inú ilé gbọ̀ngàn níṣẹ́ wá wà. Inú ilé yẹn gbọ̀ngàn oníṣẹ́ wá wà. Gbogbo máa ṣe é sọ gbọ̀ngàn tí gbogbo wọn bá lẹ́dì lẹ́yìn àti pé tí gbogbo àwọn oníṣòwò náà wò wà tó ránṣọ̀ wì. Tó bá ti rí pé ilé ń gbóná mọ́ wọn lára, wọ́n ṣe ìsọ̀rọ̀. Tí ẹni tó jẹ́ pé wọ́n fún ní oil plug àti ẹni tó jẹ́ pé ó ń kó màálù káàkiri tó mọ̀ nǹkan tó ń benefit lọ́dà sí. Lẹ́ máa ní kó máa sọ pé òun àgbẹ̀ láti lọ sí statement kan pé òun support Yorùbá nation. Àti tí ilé bá ń gbóná mọ́ lára tó bá rí pé gbogbo nǹkan tó ń rí lójú ẹ̀ ní ó ti ń parun ló máa change ohun. Jẹ́rí anything tó bá ti involve ọ̀rọ̀ àwọn Gẹ̀ẹ́sì àti pé akéde kọ̀ọ̀kan kọ̀ yẹn kò gbójú bọ̀rọ̀. So nǹkan tó dé àwọn máa ṣe àwọn tí wá gbogbo làwọn bá lẹ́jọ́. Kí la tún fẹ́? Àwọn Haúsá yìí ti take stand wọn. Ènìyàn kan ló ti sọ̀rọ̀ ní tiwọn yẹn. Kí làwọn àgbààgbà wa tó ń pè láwọn fún wọn represent wa náà ti ṣe jáde wọ́n issue statement because bàbá Tinubu yìí kò ní reply letter yẹn. Irú eléyìí tó ń sáré lọ bóyá lóòótọ́ ni o wọ́n ní bíìlì kan circulate kó fẹ́ amend the constitution kìíní kankan kan. Báyẹn yẹn ti sọ pé dead on arrival ni already àwọn ọmọ olópọ̀ jù bẹ̀. Pé nǹkan táwọn èèyàn ń fẹ́ for now kò ń ṣe ọ̀rọ̀ regional kìíní kankan mọ́ ọ̀rọ̀ oníkálùkù fẹ́ lọ lílọ èyí kan fún ìlú yẹn sí kélekèlé kí la tún fẹ́ gbọ́.
nísìnyí à ń lọ sí ẹ̀sìn náà gbogbo international bíi pé ókè àwa kan wà o àti fẹ́ dúró àti fẹ́ dán lọ wà o ókè wọ́n á rí because cloud ni á jẹ́ fún ọ rí. àwa fúnra ara wa gan láti gbé ẹrù wa débi nǹkan tó bá wa gbà. Okay. That is the fact. Gbogbo àwọn ṣẹ́ni gbogbo àwọn tó ń fúnra wọn ní ọ̀dọ́ ṣe é kò kiri kọ̀ọ̀kan wọ̀nyẹn náà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ̀ọ̀ṣì wọn wọn ò ní mọ̀ pé náà ń jó o. Ṣé àwọn fẹ́ iye tó lè wù kọ́ ká àpò rẹ̀ ṣọ̀pọ̀ máa lọ́kọ̀ máa kó owó nu owó nìyà o. Ẹ̀kúnnù dẹ̀ ló ẹ̀kúnnù ìgbọ́kọ̀ dẹ̀ ló pọ̀ jù. But how do we get to this place? Débi wípé gbogbo ànímọ̀ gbogbo àgbà for demonstrate wọ̀nyẹn mélòó láti ṣe gbogbo àìsàn ìkọ́ni ìyá síta. Kí ló dé tó jẹ́ pé ìfẹ́ǹtì ti wà lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé ká fi jáde ká fi lọ́ọ̀kì gbogbo. I love that bit then Sonny C. A lot of events ti wà tó yẹ ká take advantage of. Yes. But we are not taking advantage of those events. Yes. Okay. Is it because people want Igboho to be the frontier tó gbọ́dọ̀ wà níwájú ká rí pé òun gbọ́ngàn ló wà níwájú ká wá tẹ̀lé lẹ́yìn? Jẹ́bi gbogbo àwọn tó bá nírù yẹn lọ́kọ̀ wọn rẹ̀ jì. Okay. Okay, gbogbo protest táwọn leader bí bóyá ní ìbàyìí táwọn leader wọn yíya dàrú. À ń rí pé leader kan ló lead wọn náà. Okay. À ń rí pé leader kan ló lead wọn. Ìwọ́n tó bá jí ojú ẹ̀ gbogbo wọn bá yí ajá gbogbo wọn bá rí èrò wọn. Wọ́n ti ẹ̀ ní kọ́ oníkálukú kó tó máa láti bẹ̀. Àwọn ní kíní nǹkan jù náà àwọn táwọn àǹdà náà á tún fi ẹ̀dùn bí wọ́n ti túmọ̀ ní kábà méjì ìgbà náà àwọn là ń fi ránṣẹ́ sí. Kí ló ń dìde wọn? Epo wọn wọ́n tà ní bóyá 900 àti ìbọn. Ẹ lè rówó lóúnjẹ, ẹ lè rówó ra anything fún common people. Ẹ lè sì jókòó síbẹ̀ ẹ ìjà síta tẹ lọ́kọ̀ gbogbo everywhere. Ẹ wá lè ti pé kéèyàn kan dìde kó wá lì í. Ipò mo credit máa ṣòwò lẹ́yìn ọkọ̀ ní lísì tó ṣe. You don't need leader láti defend the right àti láti sọ pé àfẹ́mọ́ ẹ̀yọ́ mo ní ìfúnra ẹ̀rọ ilẹ̀ máa ya jáde. Okay. Interesting. Láti fi jẹ́rìí bàbá Koiki tí a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ pé àwọn wẹ́yẹ̀ kan tó máa ṣe àyà gbàgbà ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lé ìlú wa lọ à ń tọ́ra wa jẹ́ ní. And that is why I said it has to be a spontaneous. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ spontaneous. It has to be a spontaneous. You don't come and say lọ́la máa jáde lọ́la. No, you don't say that. No. It has to be a spontaneous. Spontaneously. I mean that itself is a shock that the vice president has gone to address that issue. But Lord Otiwa, we are all running away from the issue. From the issue. Okay. That's just it. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ sísítà wa kan fẹ́ pè wọlé mo lè fi gbọ́ nǹkan máa bá ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Ọ̀rọ̀ rèé o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo ń bọ̀ Mr. Dami ìyá mi dáadáa ẹ̀kálẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ̀gbọ́n sókè à ń gbọ́ yín ẹ ṣe gan ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ gan-an ó tójú súyàn. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwa Yorùbá ṣé rí àná tí mo wà níbi iṣẹ́ tí mo wo fídíò tí rán nípa ọkùnrin Fúlàní játijàti yẹn. A tún máa rán again ẹlòmíì ò tí ì rí yìí à ń gbọ́ yín. Èyí tó ń sọ kátàkátà tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó ń sọ kò yéèyàn ẹ̀ tó ń pèrè tí ò bá yẹ bó ṣe jẹ́ báwo nìyẹn ṣe gba wọ́n pè ní pòfẹ́sọ̀ ibo ló ti lọ study báyìí pé gbogbo ẹ̀ náà bó kàn ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń sọ kò yéèyàn òun àti Buhari ìdí ẹnu wọn yàtọ̀ síra wọn àgbọn nǹkan tó ń sọ but ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí nǹkan tó kàn dùn mí jù níbi kí n tiẹ̀ ṣe táwọn yẹn tí ó bá ṣe pé ibi tá a bára wa lókè nísìnyí náà wò àwa tó wù wá pé ká ti dá dúró láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ movement yìí láti ìgbà tí bàbá wa èèyàn wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Ọlọ́run á bá mi dúró tì wọ́n Koiki Ọlọ́run náà dé dúró tẹ̀yìn náà pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ because ẹ ṣe dáadáa gan o ẹ ṣe dáadáa kò sí ẹnikẹ́ni tó bá lóun fẹ́ fi ẹnu ṣáta yín Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún o nínú movement tó dé
ẹ ṣe dáadáa gidi gan ni lẹ́yìn olóyè you have tried ṣé ní gbogbo ìgbà tẹ́ lọ fi ẹ̀mí tẹ́ lọ gbogbo risk tẹ́ ṣe nígbà tẹ́ lọ sí Ìbàdàn tẹ́ lọ ń ṣàwò leaflet lójú títì tó Ọlọ́run wà bàbá wa náà bàbá wa àgbà Akíntóyè Ọlọ́run á bá mi dúró tì wọ́n rere tó ń wá fúnlẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣeé ṣe lójú wọn náà Ọlọ́run á jẹ́ kí Yorùbá kó dúró kínú àwọn náà dùn gbogbo wa la máa jèrè ẹ o nítorí gbogbo wa náà ni we've come a long way ìyá tèmi náà tó lọ náà òun náà wọ́n gbọ́dọ̀ Yorùbá sórí ṣe rí nǹkan tó ń dùn èmi nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni wípé àti ibo báwọn fẹ́ lọ kó máa sọ kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ọ̀dà race kankan àbí tribe whatever kò sí tó kàn mí pẹ̀lú wọn nítorí kò ọ̀rọ̀ tí wọn ò bẹ́ ọ̀rọ̀ tí Yorùbá gangan ló bá rí ṣùgbọ́n gbogbo wàhálà tá a ti ń ṣe láti ẹjọ́ yìí ìgbà míì tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n máa ń jẹ́ kó rí fọ́ọ̀yàn mo máa ń pé àwọn tó wàhálà wà ò fẹ́ ṣe ẹrú àfẹsẹrú wọn kí wọn lóde tó ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá yìí tó wà nílé wọn sì ní mẹtálítì ẹrú yìí kó tó ń dùn mí ni ọjọ́ wo náà máa tó jí ẹwù tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ṣe rí wọn wà consistent tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ lénìí torí nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín wọ́n ti sọ pé àwọn ti gbọ́ ẹni pọ́n ti ẹ̀ jáde ẹ wo gbọ́ protest rán tó ṣe kọjá yẹn àti mọ̀ pé protest yẹn náà kì í yọrí sí rere Tinubu ṣe kíní kan Tinubu bá ṣe kíní kan yẹn kó ló kàn wá a ní ká kóra wa jọ bàbá olóyè Ìgbòho wọ́n ti fi ọ̀nà yìí wọ́n ti fi hàn yín pé bẹ́ẹ̀ dìde tí olóyè ò bá tiẹ̀ sí ilé kí ló dé tá à lè kóra wa jọ mo rí pé àwọn èèyàn kan náà tún àlẹ́jọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n kan tí mo sọ ni pé ṣé ní báyìí náà ó jẹ́ kí àwọn yúùtì àwọn tó pera wọn lọ́jọ́ yìí ṣé bí yà ń jẹ wọ́n tó ń sunkún káàkiri orí social media tọ́ máa ti rí kiri profile olúwẹ̀ lórí Facebook bá tọ́ máa dọ́gbọ́n tọrọ owó tọ́ máa slide pé ẹ̀jọ́ o ọmọ wọn ẹ̀ka wọn nídìí èmi ò tẹ̀ dá wọn lóhùn torí mi kọ́ ni mo kó wọn sínú ìṣòro nígbà tí pé gbogbo wa náà ní sí táwa dẹ̀ ń pariwo táwa náà ń pariwo ní sí pé ẹ̀jọ́ kí ló dé káwọn náà lè ẹ wò bẹ́ẹ̀ ṣe rí wọn nísìn wọ́n dúró de December ni o wọ́n gbogbo wọn fíìmù ni kò sówó lọ́wọ́ ẹ kò December wọ́n lọ máa méèkì èèyàn kan tó jẹ́ wípé kò rán yíṣẹ́ tó ń ti ara yìí di wọn ti bí lọ ní ọ̀sẹ̀ wò wọn gbogbo máa pọ̀ ní bí iṣu ní December tó máa lọ ẹ wọ́n mọ̀ wípé ṣe wọ́n láwọn Yorùbá ìkòsówó lọ́wọ́ yín ebi ń pa wọn ibú ló ti rówó. kíní yẹn ti sú mi because wọ́n ti ṣe mọ̀ pé wọ́n gbìyànjú wa ẹmọ yòówó tá a ná lórí yìí 419 yìí nígbà tá a lọ ń ṣe pé kọ́lọ́ máa sáìnì kíní kan owó tá a ná lẹ́yìn ṣe mọ̀ gbogbo wọn tá a kó jọ ń gbà yẹn èmi náà láwọn èèyàn tí mo kó jọ síbẹ̀síbẹ̀ náà bálabàlá ṣe mọ̀ kí ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe gbogbo ilé ìdá kí ló máa jẹ́ kí Yorùbá dìde kí ló máa jẹ́ ká tiẹ̀ ṣe mọ̀ àwọn yúùtì ṣe rí àwọn tó wà ní 60s 70s wọn àwọn kan 40s from 50 ṣe mọ̀ 40s and 30s and 20s or teen and teenagers ó jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ dẹ̀rù pé nǹkan táwọn pípù yìí sọ yìí àwọn tó sọ pé Yorùbá ní ìṣòwò tó náà ń sọ ó yí máa máa ṣe ní bálabàlá yẹn mọ́ pé ẹ mọ̀ èyí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀wò tẹ́ bá bí nǹkan tẹ́ bá wọn sọ léyìn ẹ rò pé ó yẹ ti jèrè ọkàn wọn jẹ́ kó dọ̀la wọ́n tún máa sọ bálabàlá wọ́n ti rí change kékeré báyìí lọ́wọ́ àwọn kan nílé yẹn wọ́n tún máa sọ̀rọ̀ bálabàlá ẹ̀wò ṣe wọn kí ni ó wà frustrating mi ò ìgbà mi ò Yorùbá nation ò lè sú mi o kò lè sú yàn ṣùgbọ́n nǹkan mọ́ wò báyìí pé Ọlọ́run ò ní ṣe wá lẹ́ran náà kí n ṣe ẹranko náà kí Yorùbá ká dìde ṣebí spirit kan náà tí wọ́n sọ pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ló wà lára wa ọmọ alálẹ̀ ni wá ṣebí ọmọ aládé ni wá kí ló dé tí gbogbo wa ò lè mí ní pé kí 100% wá dìde at least bó ti jẹ́ 70% imagine kí 70% Yorùbá ká wá dìde millions àgbà street ẹ̀rọ ti protest kan tó ń ṣe ní Argentina wọ́n sí náà last year ẹ̀rọ ti protest tí millions of them tí wọ́n jáde tó jáde tó ń bá government wọn fà kí Yorùbá náà káwa náà ká jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ lórí street again ẹ má máa dúró pé kó lóye èdè báyìí náà ṣe ebi máa ń pòṣè yàn síta nígbà àìgbà kí ló dé ẹ̀rí ṣe ibi pa wá kú ó yá àfi orílẹ̀-èdè wa kí ló dé táwa náà lè ṣe kí ló dé tá a lè ṣe jẹ́rí gbogbo owó kókó ní kí n kọ̀ọ̀kan ní ilé ní iṣẹ́ wọn ọ̀rọ̀ yẹn kò sáà ó máa ń dùn mí. It's an encouragement to call in because your words also goes a long way. Ẹ bá ń pè báyìí bóyá á mú kankan jáde. So ìtẹ́yìn náà sọ nísìnyí pé a lot of things
ti ṣẹlẹ̀ débi pé ó lè bring it a lot of events tó ti unfold, especially the hunger. Ká tẹ̀ sọ pé wọ́n ò fẹ́ Yorùbá nation, but the hunger alone can push people, or should we just say that? Okay. Yes. Okay. All right. Okay. Ẹ ṣe gan ni. Àmín. Torí tí má ti rí yín gbà mí bá ẹ wò, ìgbà mi ti máa ń bẹ̀ṣẹ̀ ti máa ń wo ìmọ̀ Koiki lọ́wọ́ bá mi dúró tì yàn lọ́wọ́. Torí àwọn èèyàn ò mọ̀ pé nǹkan tí ojú wa rí ẹ máa wá sórí show tẹ bá ṣiṣẹ́ kan gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó kún ṣé wá easy ni agbára yìí kí ọjọ́ kan sórí show fún 2-3 hours kí o dé máa sọ pé ẹjọ́ ìdìde ṣé rò pé nìyẹn náà tó lọ bá sọ pé òun ò ṣe wọ́n kọ́ ẹni tó motivate wa ẹjọ́ àwa Yorùbá ìyẹn ọmọ kéékèèké yẹn dìde náà àwa náà tó jẹ́ pé àti kì í ṣe ọmọ kéékèèké bọ́tà tá wà ní 50s àwa náà dìde àjàkẹ́ náà wọ́n mọ iye èèyàn tèmi náà ti yí padà ní UK náà wọ́n mọ iye èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ti wọ ara mi since tó ti wọ movement látara mi they are more than 20 bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ kéékèèké gan-an àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọmọ 20s gan tí mo ti kó wọn kọ́ táwọn ẹ̀ka bí wọ́n sí lóyìnbó yìí táwọn ọmọ náà ti believe nínú Yorùbá nation ìkan tiẹ̀ wà jẹ́ pé mo bẹ̀ẹ́ wípé kó lọ bá mi ṣí bíi page àbí nǹkan kan ṣàbáyà tí ẹ ṣàwọn kí wọ́n pè náà olórí club àsọwọ́ rẹ̀ gbà pé kó ṣe kó jọ kó máa fa àwọn ọmọ ṣẹ̀wọ̀n àwọn ọmọ wa yìí sọ wípé bóyá àwọn ọmọ wa jà tó láwọn kan náà pọ̀ sí wàhálà ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n ṣẹ̀wọ̀n táwọn náà wípé bóyá káwọn náà ti understand nǹkan tá à ń ṣe àmọ́ ìgbà tí máa ń ṣe program yìí pẹ̀lú wọn pé ok Yorùbá díẹ̀ tẹ bá gbọ́ ẹ máa sọ fúnra yín nígbà táwọn wà bí táwọn give up tá à ń believe nínú kinní yẹn ẹ̀rọ pé tí kankan bá ṣẹlẹ̀ sí ní Nàìjíríà ní jókòó àwọn ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ kì láti sacrifice ẹ má wọrí pé bóyá jóbìnrin bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa pè wá pé káwá defend ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n èmi ò lè defend Nàìjíríà Ọlọ́run ò ní jẹ́ wọ́n máa pè wá pé káwá defend ilẹ̀ Yorùbá kò sí nǹkan tá à ṣe bí a máa lọ torí téèyàn ẹni tó bá sọ pé òun ò fẹ́ kú kò lè gbòmìnira ẹ jẹ́ ká sùn tọrọ fúnra wa òyìnbó náà kó òmìnira lọ́wọ́ ara wọn torí pé ẹ̀jẹ̀ sàn ni àwọn èèyàn kan máa bá àwọn èèyàn kan máa wà láyé bó ṣe wà nìyẹn a lè máa bẹ̀rù ikú pé káwá ti torí bẹ̀ ká ṣẹrú títí láíláí torí tó bá yá náà ó bá pọ̀ òyìnbó náà máa sọ pé káwọn náà gba ibi tá a ti bá lọ àwọn òde ní wá sí Nàìjíríà yẹn pé kí àwọn wèrè president òṣèlú kan wọ́n sọ pé àwọn máa sọ wá dẹrú àwọn máa para wa lọ ní ẹ̀jẹ̀ máa sàn lẹ́ni tó máa kú ló máa kú àwa yóò dẹ̀ bẹ̀rù ikú ẹ ṣe gan o. wà ẹ ṣe gan ni ìyá mi ṣe rí bí ìyá ṣe gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn obìnrin lè sọ tó lè jí spirit wa lọ sọ lálẹ́ ọ̀rọ̀ alẹ́ yìí wà very very unique and important ẹ jẹ́ kí n lọ sórí Twitter space back again because we have Sparrow ẹ bá wa unmute ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín Mr. Sparrow unmute please ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín if the network is good on your end mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Arẹwà while we are waiting for Sparrow tí Sparrow bá ti ready ẹ bá dẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ unmute let's go because we have a caller that is coming through as well. Ṣé ká ẹ bá mute background ẹ bá ti wọlé à ń gbọ́ yín caller. Hello. Ẹ kálẹ́ sà. Kálẹ́. Bàbá mi ẹ kálẹ́. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Yes sir. Ìyá wa tó pè tán láìpẹ́ ńsìn. Ọlọ́run ní pàlàkà ìwọ̀n. Àṣẹ ìdùnnú rẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni. Láfikún, mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí ọkàn lórí ọjọ́ rálì yẹn. A máa rí nǹkan bínú, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ bínú torí inú bíbí. Wọ́n fi ẹjọ́ ẹ̀rọ mi ẹ̀dọ̀ funfun. Wọ́n fẹ́ wẹ̀gbẹ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní fá fún orí adẹ́tẹ̀ àti wà pẹ̀lẹ́. Ẹ mọ́ràn yẹn sọ́wọ́ sí yín. Ṣó ti yẹ? So, nǹkan tí mo ní kí n sọ fún yín nìyẹn. Ìjọ yẹn ó ti di Ọlọ́run ti jẹ́ kó di ṣíṣe. Kò sí àwọn tó máa kò sí nǹkan tó máa dá owó ẹ̀ dúró, tó máa dá movement ẹ̀ dúró. Bọ̀ inú bíbí yẹn, ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí, ẹ ti gbọ́. Ìjọ yẹn gangan, ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí. Because distraction yẹn máa fẹ́ jẹ́. Ẹ̀tọ́ ti yẹ. Ẹ ṣe gan ni. Àlàáfíà. Àlàáfíà o, àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè.
Ntí bàbá wa tó pè tán níjọ́ rally tí ó ti ń súnmọ́ torí tá a bá ti parí September yìí a máa sọ pé calm down. Ṣe rí pé program yìí a ti bẹ́ ní calm down to the rally. Calm down to the day that the Yorubas, want to showcase the reason why we are stressed and tired. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ láti sọ lọ́dún mẹ́rin lórí ètò yìí. Lóòótọ́, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí àwọn kan ní ẹṣẹ́nukò. Ṣètìmà tó lọ sọ̀rọ̀. Nǹkan kan lead sí nǹkan kan lọ́dọ̀ tiwọn tí àwọn tó lọ torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni wọ́n fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé kó gbà wọ́n lẹ̀. Ìjáwa náà ṣe tán àbí ìbẹ̀rù yìí náà ni àbí à ń dúró de bàbá wa olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ pé kó wọ Nàìjíríà. Hello Sparrow. Okay, I think tẹ́ bá ti unmute mic yín ẹ sọ̀rọ̀ ká gbọ́ yín pé ẹ wà ní ọ̀dọ̀ wa níbí. Mr. Sparrow lórí Twitter space. All right. Let's take the next caller because you're not coming out. Hello caller. Yeah. I'm going to call this up. Yeah. Àsìkò ti tó tó yẹ kí àwa ìran Yorùbá tó yẹ ká kú nínú wà Nàìjíríà ò lè jẹ́ kí àwa ìran Yorùbá kò lè jẹ́ kí a ní ìlọsíwájú àti ní wípé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà yẹn báyìí ní ẹsẹ̀ yìí kí a bá tètè múra ní tí wọ́n fẹ́ bá àwa ìran Yorùbá dé wọ́n fẹ́ bí ìgbà wúṣẹ́ mọ̀ pé ẹni tí wọ́n bá ti pa gbogbo àṣà rẹ̀ ìṣesí rẹ̀ tí wọ́n bá ti parun tán pátápátá a jẹ́ wípé kò sí irú èèyàn náà ní ayé mọ́ nù kò sí ẹni tó máa mọ̀ wípé bóyá irú ẹ̀yà báyẹn tó wà ní ilé ayé mọ́. So ibi tí wọ́n fẹ́ bá àwa Yorùbá ibi tí wọ́n fẹ́ bá wa dé nìyẹn. So wọ́n fẹ́ pa ìran Yorùbá run ni. So kẹ́lẹ́ yẹn ó dẹ̀ ní àfẹ́ ju wa ní ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ báyìí. So tó sì jẹ́ wípé gbogbo àwa Yorùbá gbogbo àná lájẹ mọ̀ wípé ó ti ń ṣẹlẹ̀. So ìdẹ́nu wa fẹ́ fàyọ ni wípé ọ̀nà tí a máa gbà tá a ti tètè máa bẹ̀rẹ̀ rálì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá padà ọ̀nà yẹn ni mo fẹ́ kí kẹ́ ẹ bá wa báwọn bàbá sọ̀rọ̀ kí wọ́n tètè máa bá wa gbé ìgbésẹ̀ yẹn kalẹ̀ torí wípé ní àsìkò tá a wà yìí kò sí àsìkò ìbẹ̀rù mọ́ pàápàá ẹ̀tọ́ wa ni pé kí a ti rálì ìtọ́ wà nínú ìwé òfin ni bí ó sì nínú ìwé òfin gan orílẹ̀-èdè tó bá ti jọ ìlú jẹ́ bá ń pè ní orílẹ̀-èdè kí èèyàn ọgbọ́n ìgbò kan náà tó ní kálukú dẹ̀ ní ilẹ̀ rẹ̀ kí èsì pé bóyá ìgbò kan náà la sọ àìsí ẹ̀yà kan náà kódà bí ó ti nínú ìwé òfin ìlú yẹn wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé tọ̀ àwọn ọ̀bẹ tí papọ̀ mọ́ dátó wá ń tẹ̀lé wípé wọ́n ní ọ wà nínú ìwé òfin kò jẹ́ ẹ̀sìn tọ́ka wa pé ọ wà nínú ìwé òfin ẹ̀kọ́ ti wá ní wípé nígbà táwa ti mọ̀ pé àkíyèsí ẹ̀yà gan náà nínú wà Nàìjíríà ẹ̀kọ́ ti wá ní wípé àwa fẹ́ kó nínú wà Nàìjíríà nítorí wípé ibi tí àwọn Tinubu àtàwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù ibi tí wọ́n bá wa dé nílẹ̀ Yorùbá ó ti tó gẹ́ báyẹn Tinubu ò lè wá máa tètè pé bọ́yá òun ni òun ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò lè máa tẹ́lẹ̀ àwa gbogbo ìran Yorùbá lẹ́yìn èyí tí ò yẹ irú ààyè yẹn kò yẹ ká fún màá yẹn nílẹ̀ Yorùbá because tipẹ́tipẹ́ àti gọra wa fún màá yẹn tipẹ́tipẹ́ iná ló fi wá rí wa múdò ní olónìí yìí tipẹ́tipẹ́ láti sọ̀rọ̀ alẹ̀ fún Tinubu nílẹ̀ Yorùbá Tinubu ni alákọ̀ọ́kọ́ èdè èèyàn tó bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ débi tí ilẹ̀ Yorùbá dé olónìí yìí Tinubu ni nọ́mbà 1 èèyàn kì í ṣe pé kò táwọn àgbààgbà mi tó bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ o Ọbásanjọ́ náà wà lára wọn o
bọ̀ Tinubu gangan ní ẹni tó bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ jù. Tinubu lọ́ọ̀dà ní àwọn àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá rú débi wípé tájà kan bá kù lójú báyìí. Tinubu náà ní ọmọ tó ti pàdé àpòpọ̀ máwọn kan pé kí wọ́n lọ pa. Kò sí ẹni tó bá fẹ́ jáde fún irú Èkó yẹn ní ìsìn, kò sí ẹni tó bá fẹ́ jáde pé òun náà fẹ́ do ipò bóyá bí ipò gómìnà Èkó yẹn o. Tinubu á mẹ́sọ̀ wípé òun rá àwọn tọ́ọ̀gì rẹ̀. Á mẹ́sọ̀ wípé òun rá àwọn èèyàn pé kí wọ́n lọ pa. Kí ló dé? Ṣé Tinubu ló nílẹ̀ Yorùbá ní? Ẹ dákun gbogbo àwọn ẹ̀rẹ́ Yorùbá ẹ jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀. Àwọn orílẹ̀-èdè táwa náà wá káàkiri yìí kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ pé bóyá àjòjì ọmọ ṣe àjòjì ní ẹ̀tọ́ kan lọ títí báyẹn. Àwọn ìlú táwa yìí bóòdé ọ̀jẹ́ ni. Bí ẹ bá fi ògùn ọlọ́run téèyàn tó fẹ́ mí. Irú ìlú yìí ní ìsìn tí béèyàn lọ bí sẹ́jọ́ kan yọ̀ọ̀kan yẹn yọ̀ yọlẹ̀ níjọ́ kan téèyàn lọ. Àbíkẹ́ ọlọ́wọ́ ṣàánú wa ni o. Olórí gbogbo ti sẹ̀tì máa èmi ò jẹ́ rí kankan ìrírí ọ̀rọ̀ gidi kankan sí tí sẹ̀tì máa sọ tiẹ̀ yẹn. Ọ̀rọ̀ dáadáa lòun náà sọ. Gbogbo àwọn ilé wọn ọmọ Fúlàní ni gbogbo àwọn ilé wọn. Nígbà tí ọba ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè rẹ̀ ìlú tó ń pè lórílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ sọ èdè kan bẹ́ẹ̀ sọ fún orílẹ̀-èdè ni ọ̀rọ̀ tó bá lọ nìyẹn. Kí ló kan Palestine yan Israel yẹn kéde àwọn ọ̀rọ̀ Palestine kí ló kan ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè rẹ̀ kan ọ̀rọ̀ Palestine tó ń lọ dá sílẹ̀ láti bó síbo. Bí ẹ bá fi pé olórí gbogbo làwọn eléyìí ara wọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Wọ́n fẹ́ sọ ìlú yẹn mission wọn pọ̀ gan. Tèmi ń gba Buhari náà ti wà ní orí ìdòkè lóní Buhari gbé fún wọn. Irú ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olórí kó wà yìí ẹ̀yin mọ́ gbogbo ẹ̀dùn wa lọ gbogbo ẹ̀ náà láti ẹ̀gbọ́n gbà yẹn. Ẹ̀gbọ́n lówó tí Buhari tó gbé fún Palestine ni. Ìyá sì ń jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè òkú jẹ. Irú àwọn táwọn bá ti papọ̀ nù. Ní kèése ní ọdún náà ni wọ́n sọ ní bóyá ní pálámẹ̀ntì wọn lẹ́yìn àjọ àbọ̀bẹ̀bù ní Àbújá. Jẹ́ ní Fúlàní ògùn ṣe Fúlàní ń kọ́ fọmọ ọ̀dà Africa country májì Sudan pé wọn àti sọmọ Nàìjíríà. Ókè náà ọ̀sán Fúlàní láàrin wọn gbàjẹ́ sọ kínní yẹn kí ló dé tí wọn tàbí mọ́. Ókè kí ni ìdí tí wọ́n tó fi wá fún Fúlàní láàyè nínú ìjọba Nàìjíríà. Ní tó mú wọn tí wọ́n fi tọ òtítọ́ wọ́n pé Fúlàní ò kí ń ṣe ọmọ Nàìjíríà. Ókè ṣé Fúlàní ò sí lára àwọn tí wọ́n ṣèjọba Nàìjíríà? Ṣé wọn àti lára wọn? Àbí báwo ni ètò ọ̀dẹ̀ fa ogbó kìíní yẹn ni wípé wọ́n mọ̀ pé àkíyèsí kankan náà ètò ọ̀fà nìyẹn. Ṣùgbọ́n pé wọ́n máa fi títí wọ́n máa fi da àwọn ẹ̀rọ Yorùbá láàmú. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn iná lọ yẹ kí àwọn káwọ́ tètè ti àbójútó rẹ̀ káwọ́ tètè kúrò nínú wà Nàìjíríà rádaràda yẹn. Torí ọ̀jẹ́ bó ti jẹ́ àbá mi ẹ jẹ́ ká tètè múra kó sí àsìkò yìí ó tèmi lójú pé nílẹ̀ Yorùbá ní àsìkò yìí tí ráàyè gbogbogbò bá dé kò sí pé bóyá àbẹ̀rù kankan mọ́ nílẹ̀ Yorùbá báyìí. Tó bá wu Tinubu kó lọ kó gbogbo àwọn bọ́sìsì ilẹ̀ Haúsá gbogbo wọn wá ilẹ̀ Yorùbá torí títí fẹ́ ṣe nù. Tó bá ti gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ ṣe nǹkan kan tó jẹ mọ́ra nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan gbogbo àwọn bọ́sìsì ilẹ̀ Haúsá ilẹ̀ Igbo á lọ kó wọn wá sílẹ̀ Yorùbá títí fẹ́ ṣe nù. Ó ti tó táwọn Haúsá fẹ́ ṣe nǹkan kan ní nọ́ọ̀tì kí wọ́n wá Tinubu pé àwọn àmì ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Igbo tó kó lọ bá wọn nílẹ̀ Haúsá rálì jẹ́ ti kọjá. Ìjẹ́ ní Tinubu dẹ̀ wò. Tinubu ti gbàbọ̀dé fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Ó fi agbára gbogbo àwọn ẹ̀yà tó wà nílùú Nàìjíríà yẹn nílẹ̀ Haúsá nílẹ̀ Igbo gbogbo àwọn ẹ̀yà yòókù. Wọ́n wá fi ń kọ́ ka àwa ìran Yorùbá. Torí ó ti mọ̀ pé tóun ọba ṣe báyẹn ọ̀sọ̀ náà fún wọn. Àsìkò gbogbo kóòtù máa yí iná lọ yẹ kó ti yé wa dáadáa. Wípé tó ń rẹ̀ ní fi ń sá lọ ìjà Haúsá tí sàfihàn lẹ́ẹ̀mọ́ wọn torí wípé láì táwọn kò sóhun tó ti wà yẹn tọrọ mọ́ òun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa Yorùbá wípé ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ojú ẹ̀ tó bẹ̀ wọn pàápàá òun náà mọ̀ nínú ọkàn rẹ̀ ìní ìgbẹ́
tó fi fẹ́ máa dá ìran Yorùbá lórí báyẹn. Iná ló ti tọ́jú inú rẹ̀ ti fi gbogbo ọwọ́ tí ń gbó tètè tí ń pè yẹn. Báwo ni lera rẹ báwo ni wọ́n ti sọ wípé àyè táwọn fẹ́ nì. Bẹ́ẹ̀ táwọn fẹ́ nì wọ́n bẹ̀ẹ́ sin kankan ilẹ̀ Yorùbá. Wàá lọ máa kó àwọn bọ́ọ̀sì tí ń yẹ yìí sí àwọn tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ ẹran rẹ. Wàá máa kó wá bá wọn kí wọ́n máa pa wọ́n. Ẹ dákun sọ́mọ Yorùbá ti di nínú. Bàbá mi Ọlọ́run gbà fún wa o. Orílẹ̀-èdè Yorùbá iná ni àwọn afẹ́ o. Yorùbá nation ló gbé bá nínú. Gbogbo ẹnikẹ́ni ọ̀tọ̀ ọmọ Yorùbá ni ọ̀sán Màrúdá ni ó ṣe Ìgbò ni ó ṣe Lárúbáwá ni ọ̀sán aláwọ̀ gbogbo kan ni. Ó dà gan bó ti lé èmi kí mò ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣé gan-an alàgbà wa. Ẹ ṣé gan-an. Wọ́n dá sẹ́ríà fún wọn láìpẹ́ láìjìnà yìí. Pẹ̀lú ògbọ́n náà Yorùbá nation ló gbé bá. Thank you so much. While I was there, a couple of calls were coming through. Call tó dẹ̀ wọlé, wọ́n sọ fún mi pé àwọn intelligent ń béèrè pé kí ló ń ṣàwa Yorùbá? That is the call tó wọlé fún mi ní àìpẹ́ yìí. Pé àwọn colleagues wọ́n sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ sọ́mọ Yorùbá? Ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà tó ń pè láti Miami. Bíjà gbogbo bíjà. Ọ̀sẹ̀ mi brother Igboho Yorùbá ẹ̀kásán ẹ̀kọ́ ọ̀lẹ̀ kálẹ̀. Ṣé mo àlórí ètò ṣé mo ṣe lè gbọ́ mi? Loud and clear. Loud and clear wàá ṣeré jai. Ìyọmọ Yorùbá easy dollar straight up from Miami. Ẹbí àkùtẹ́ mi o. Mo kí n láàárọ̀, mo kí n lọ́sàn-án, mo kí n lálẹ́. Mo ní kankan láti sọ náà same way. Ọ̀rẹ́ nǹkan program àmì ìhòòhò bàbá òróró tó ṣó láàárọ̀ yẹn tó sọ ń parí jọ́nà pé ṣàṣẹ́pẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo ti pè ní kan bí 2 months ago mo ti sọ gbọ́dọ̀ mi. Tinubu ti cash wa out. Ó ti tà wá dànù. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní kankan mọ́lẹ̀ yẹn o láti jáde jẹta ẹ̀tọ́ yín ni o. Tinubu ti tà á dànù torí ẹ̀ ló ṣe ránṣẹ́ tí màá lọ sí United Nations pé kó lọ pariwo. Ṣètìmá wèrò bomb bastard ó sọ gbogbo problem tó ń lọ ní Nàìjíríà. Gbogbo problem tó lọ fún Nàìjíríà ó lọ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ó lọ sọ̀rọ̀ pa Palestine kíníkan kí ló kọ́ á pẹ̀lú Palestine. Yorùbá fẹ́ lọ, Igbo fẹ́ lọ, ìkọ́ tá à ń pariwo ní tẹ́ ó lọ sí United Nations ló ń pariwo Palestine kíníkan freedom of kíníkan gbọ́ gbogbo yẹn. We Yorùbás need to stand up right now and do what we need to do before it's too late. Àwọn pípù yìí ti gbalẹ̀ máa lọ́wọ́ o. À ń pariwo sí i o. Ìgbowó ọ̀ṣà ọmọ aládìkún ò ní kún kékeré. I love you bro. Thank you very much. Kú palẹ̀mọ́ lọ́jọ́ bí. A máa tó fi kún para wa ń bẹ̀ yẹn. A máa tó yọ síbẹ̀ yẹn London wá pariwo. À ń bọ̀. Kò sí nǹkan kan a máa pariwo sí wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni. Marriage wa ó ti expire. Marry mọ́. I fẹ́ divorce from the Nigerian government. Yorùbá want us to go. The Igbos want us to go. Ààrẹ wa gbogbo wọn ẹja máa lọ. Because gbogbo eléyìí náà ń ṣe yín sí yìí. Last lap lẹ́wà. Tó bá ti tó jẹ́ táwọn bọ́ọ̀lù bá ti gbéra, wọ́n ti gbéra nìyẹn. Àlà kò sí kankan mọ́ no looking back. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ́ṣọ́ Ọlọ́run. Wọ́n ṣe pàbẹ́ gbogbo wa o. Kò sẹ́yìn kankan tó ń gbógun wá sílẹ̀ Yorùbá o. Kò sẹ́yìn kankan tó ń gbógun wá. Wọ́n ti gbógun wá bá a ń lẹ̀ ẹ̀rọ inú ogun la wà right now. Ní ilẹ̀ Yorùbá kí ọmọ Yorùbá ti máa pariwo pé kò sóúnjẹ kò possible náà ẹ̀yin àgbààgbà yìí náà. Tàbádé ẹ sọ̀rọ̀ ẹ máa ní pé à ń bú yín kò sí choice wọ́n sí yín o. Èpè ní o. Because wọ́n ní àyìn àgbà náà lẹ́kọ̀ọ́wé ẹ̀ mọ̀ ẹ́ pé ẹni tẹ́bí pa kò nọ́rọ̀ gidi lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni. Èpè la máa ṣẹ́ fún yín mẹ́ ẹ̀yin àgbà wèrè yìí mẹ́. Kí ló dé náà? Ṣé kálọ́fà lọ lé báǹsì yìí ká fẹ́ lọ sáré báǹsì yìí ìdádẹ́gbẹ́ ẹ̀yin ẹ̀gbà àwọn ẹ̀yin àgbà tó àwọn wájú tó dẹ́gbẹ́ ká sáré bá yín kẹ̀dẹ̀ fún wa ní ìmọ̀ràn kẹ̀dẹ̀ bá gbé gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ ẹ̀yin kó tí wọ́n ń fún wa ń kí ni ẹ̀ ń gbé sí is coming. Àkùrọ̀ o ẹ̀yin àgbà àdúgbò lórúkọ tọ̀dọ̀ mi ọmọ gbádé ṣeré Ìjẹ̀bú lèmi ti wá o kò sí nǹkan táwọn fèmí ṣe tẹ́ẹ̀bá ti the right thing à ń bọ̀ abáyín a máa kọ́lẹ̀kùn kí ni because a ní àwọn ọmọ àti ní àwọn ọmọ tó máa gbá ti bí àwọn ọmọ wọn tí máa bí wọn
ṣé kẹ́kọ̀ọ́ tó gbá nínú gbogbo mẹ́sì ni náà kó mọ̀ náà ẹ̀yin àgbà yìí náà. Fúlàní ò lè gbalẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ o tó bá jẹ́ pé yẹn lẹ́ ń ṣe o. Fúlàní kò ní lè gbalẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ a máa jà tó the last claro bí defence minister ṣe sọ lánàá. A máa jà to the last claro ni tó bá jẹ́ pé kọ̀tẹ́ ẹ fẹ́ nìyẹn. You say you wanna go, ẹ jẹ́ máa lọ. Òróró ti sọ̀rọ̀ wọ́n sí i, ó ní pé no religion, no structure, ẹ jẹ́ máa lọ. You don't want go Nigeria no more. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ ni ó Nigeria níṣẹ́. Ẹ jẹ́ adádúró Yorùbá nation ní no other option. Yorùbá nation no going back. Koiki ti ọ̀ nípa ìjẹ́ thank you very much. Má jẹ́ kí wọ́n lè rọ̀. Thank you brother man. O ṣé gan man. Kò ní rẹ̀ tẹ̀lé rẹ̀ gbogbo wa. Thank you bro. Igboho ṣe àwọn aládìgún ìṣọ̀kọ́ ẹ̀ mẹ́. Wàá tó rí mi soon. I'll be there for you man because guess what? Ó ti bọ̀ love ní bíbá yìí mẹ́. Love ni 100%. Tàbẹ́ Igboho ṣá God bless you brother. See you soon. Koiki thank you man. Iléeṣẹ́ òní jóná o. Thank you. Good morning. Bye. Easy ó wà lára àwọn tó kọ́kọ́ ra ticket láti Miami. You'll be flying all the way from America for the dinner and the rally. A máa pariwo. Ta ló wà níbẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀? Ṣé ń gbọ́ mi, Mr. Sparrow? Àmọ́ láti yọ yín tẹ́ ẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀, ẹ yẹ gbóhùn sókè nísìn. Tòró dà pọ̀ dí òyìn bí a máìkì dẹ̀ ní. Ẹ gbóhùn sókè àgbọ̀n yín sà. Àwọn ọmọ Yorùbá fi gbọ́ yín. Ọlọ́run ká dúpẹ́ fún. Tèmi ò bá ṣe ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìlẹ̀ máa ṣe. Ẹ gbóhùn sókè sà. Kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ ṣe ń bá wa tọ́ làwọn bá yín tó. Àmín Jésù Kristi. Inshallah láṣẹ ìdùnnú rẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀. Nǹkan tó kà ṣẹlẹ̀ ni wípé gbogbo wa náà la máa rí. Àwa ilé làwa wà. Àwa ò sí ní àgbàdé ilé la wà. So gbogbo tó ń lọ pátápátá làwa rí. A máa rí gbogbo wa náà lára rí pé Nàìjíríà ti fẹ́ wa láti dé wà ní. Láti dé wà ní. Tá a bá ní ká wú gan láti dé wà, a máa rí pé nígbà tí ó wà ní ìsọ̀kẹ́ ní regional kìíní tó ń sọ ní regional structure tó ń sọ yẹn. Lẹ́yìn bàbá Awólọ́wọ̀ nìkan náà succeed. Nígbà yẹn náà dẹ̀ ní ìgbà tí bàbá wa kí tó lè sọ wọ́n ní just only 6 years ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ lò lórí rìdíìmù wọn. Wọ́n dẹ̀ succeed gbogbo àwọn yòókù fèèrè. Tó túmọ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ wo láti gbà yẹn náà ní nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe kalẹ̀ náà là ń jẹ. Nǹkan tó mú fi lọ́rọ̀ tèmi ọ̀pọ̀ ní pé nǹkan tá a bá mọ̀ pé a lè ṣe ká ní road map fún. So tá a bá ní road map so a máa follow road map yẹn. Ó dá mi lójú pé ká tó follow ẹ̀ within 6 months Ọlọ́run máa gbà fún wa. Kí àwọn bàbá kí tó yẹ àti àwọn tó yà tó ní there is one brother wa kan tó yẹ pé àwọn náà wà outside. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé àwọn ṣì wà lọ́yìn ọ̀run UN láti gba ilẹ̀ Yorùbá wa yìí wá sí láti gba Oòduà nation wa padà fún wa so tá a máa fi di òmìnira ara wa. Mo wá ní ṣé ètò yẹn ṣì ń lọ ni wọ́n ní àwọn ẹni sọ̀rọ̀ síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n enlighten yín quickly. Kò sí ẹnì kankan tó lè bá UN sọ̀rọ̀ pé kọ́ fún any country. Ẹni tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹni Koiki sọ pé lọ́lọ́pàá. Okay sir. Kò sí kankan tó ń jẹ́ pé èèyàn kan ń bá UN sọ̀rọ̀ èèyàn kì í bá UN sọ̀rọ̀. Intel fi bá UN sọ̀rọ̀ ni pé kẹ́yìn tẹ́ fẹ́ kúrò nínú country yẹn kẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan pè ní awareness àti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ká engage ìjọba Tinubu àti Buhari tó lọ àti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ bọ̀ kó tó di pé UN máa dá sí ọ̀rọ̀ yẹn òun ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà àti fìtínà ó gbọ́dọ̀ ti wọnú ẹ̀ bọ̀ pé èèyàn kan ní òun lòun bá UN sọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè gan-an ní sọ pé àwọn bá UN sọ̀rọ̀ à ń kọ lẹ́tà sí UN pé kápọ̀ sọ fún wọn ni that is the only thing tẹ́ lè ṣe ìlú tó ń bẹ lábẹ́ UN ni ẹ lè máa bá sọ̀rọ̀ ìlú yẹn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kó bọ́ sínú atẹ́gùn báyìí torí pé àwọn ìlú yẹn sì jẹ́ representative tí wọ́n ń engage Nigerian government àmọ́ wọ́n lè ní sympathy fẹ́yìn ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nínú ẹ̀ wọn ò ní wá kó ìbọn fún yín àti nǹkan ìjà àmọ́ ìlú mẹ́wàá gbọ́dọ̀ declare báwọn faramọ́ yín nígbàkigbà tẹ́yìn náà bá ti sọ pé ẹ ti ṣe tán ìyàtọ̀ tá a fi ń sọ fún àwọn tó tẹ̀lé 2 by 2 ó pè rẹ̀ ní Dúpẹ́ Onítìrì ni pé o ò lè declare
kí ẹ dẹ̀ máa hold the territory yẹn irọ́ ló ń pa. So pé èèyàn kan náà ń bá United Nations sọ̀rọ̀ ẹni mo sọ pé bàbá Akíntóyè gan wọ́n kọ́kọ́ lẹ́tà on behalf of gbogbo ọmọ Yorùbá ni but lẹ́tà yẹn ó kàn máa wà nínú file níbì kan ní UN because UN is a big organization tí American fund but ibi tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nísìnyí United Nations is a divided nation United Nations yẹn America àti Russia ò gbọ́ra wọn yé mọ́ UK ò like Russia Russia ò like àwọn kankan China lè súnmọ́ wa wọ́n dẹ̀ lè má súnmọ́ wa India lè wà neutral tí ìjà bá bẹ̀rẹ̀ wọn ò ní ìjà pé ká para wa o tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ àwọn kan máa sọ pé ẹ jẹ́ kó máa lọ but àwa ní àìtí bẹ̀rẹ̀ ìtọ́ máa fi trigger ẹ jẹ́ kó máa lọ. ọ̀kẹ́ ẹ ṣeun gan bàbá Koiki ibi tí mo lọ gangan náà ni ẹ̀yin náà darí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn nǹkan tá a mọ̀ pé ó máa trigger ibi tá a fi lọ yẹn òun ní kẹ́kẹ́ bá a list out ká ní road map fún un tá a bá ní road map fún un tó bá gbé rally ní bàbá Sunday Igboho wọ́n ti fẹ́ ṣe nígbà tí wọ́n ti ṣe káàkiri ẹ̀kọ́ kan gbà yẹn kó tó di pé wọ́n fẹ́ wá sí Ọjọ́ta láti wá ṣe last one ẹ máa rí pé wọ́n rí wá nígbà yẹn reason ni pé tẹ bá rẹ̀ wò ẹ máa rí pé gbogbo àwọn yẹn ti assemble. momentum yẹn high ìyẹn làwọn kan ṣe ń sọ pé bóyá nǹkan kan ti wà láàrin méjì torí pé wọ́n ò rí that kind of engagement mọ́ but ẹ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ ṣe tán pè ní re-strategize a kò lè ṣe any other thing ká fi ṣe tẹ́lẹ̀ rí ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ torí pé kó má bàa fail torí pé a mọ̀ definitely pé there was a lot of infiltration nínú movement yìí àwọn tó lóyà ló pọ̀ jù àwọn jẹgúrújẹrá àwọn fẹsẹ̀ kan sínú ilé fẹsẹ̀ kan síta àwọn regional restructure tó tún ṣe Yorùbá nation torí mi mọ̀ bí tíyàn ti ń gbé Yorùbá nation dání tó tún ṣe regional tó ń ṣe restructure olè ló wà ń bẹ̀ ọmọ Haúsá dẹ̀ ti jáde ní sókè ó ti wọ́n lè bribe ọmọ Haúsá ní olè ní yín ọmọ Yorùbá tó ń béèrè fún restructure tó tún béèrè fún regional olè ní kò sí any reason tí a ní right mo ń gbọ́ yín isin tv mo kí ẹ brother mi ìyá wa Sherifa mo kí yín. ẹ mọ̀ pé ààyè fẹ́rù wọn láwùjọ àwọn tá a bá mọ̀ pé a fẹ́ àrùn ìkíní yìí àwọn àyẹn la máa kú ṣe ọlá rẹ̀ lójú ti kún ọlá ẹ ṣé gan ni inú mi dùn pé ọ́díò yín padà jáde torí pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nísìnyí ó mú yẹ́sì wá road map tẹ́ wá sọ yẹn òun náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fẹ́ mọ̀ pé kí ni Koiki ìwọ súnmọ́ olóyè ó súnmọ́ bàbá Akíntóyè gbogbo wọn náà ló máa ń sọ fún wa kó n bá sọ̀rọ̀ kí wàá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe nísìn níbi ìrìn àjò yìí ẹ jẹ́ ká parí UK rally tán ká tún wá wo ọ̀nà tá a fẹ́ gbà jáde torí pé tí bá là mọ́lẹ̀ nísìn kódà bí mo mọ̀ mo gbọ́dọ̀ sọ torí tá a bá là mọ́lẹ̀ nísìn gbogbo yín náà lẹ mọ̀ pé aláǹgbá ṣe kí ni ẹ bá ń parí ẹ ṣe gan bàbá mi ẹ jẹ́ ká gbé kọ́là àwọn tó ti ń pè ẹ mú mọ̀ bí àyàwó àyè tó máa fi gbọ́ àwọn obìnrin kan pè wọlé ẹ bá mi ò tì mọ́lẹ̀ tí ẹ bá sì máa bá wa sọ̀rọ̀ àjẹkẹ wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n là ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí àwọn tó ní ọpọlọ àwọn tó ń calculate pé Koiki àti Igboho àti bàbá Akíntóyè ṣé nǹkan lẹ́yìn ṣe Yorùbá nation mo ní no YSDM ló ń ṣe àmọ́ akọni èèyàn lèmi náà jẹ́ mo ní ìyàwó mi ó wà lókè mo ti sọ fún pé ìjọ́kíjọ́ tó lóye bá ti ní mo gbé báàgì mi mò ń lọlé kò sí nǹkan tí mò ń ṣe ní UK torí pé I'm not needed here anymore èmi kọ́ ni màmá wa ṣe program nígbà yẹn ẹlòmíì ló màmá wa ṣe program ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni wa tí a mọ̀ sí Bishop tó o báyìí tí ìgbénu owó ẹ̀ tó ní tó ń sọ pé o fẹ́ gbé díẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ wà nù náírà number one a máa depreciate mò ń bá wọn polówó náà náà rẹ̀ náà nítorí pé Facebook bí ṣe máa ń sọ o mọ Facebook rí àmọ́ o kó lé ayé ẹ̀ síbẹ̀ o dẹ̀ mọ iye tó ń charge tó ń yọ lára ẹ̀ ní díẹ̀díẹ̀ torí data ẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ ibi tó value tó fi ń tà sí. So Bishop ni bàbá tí ó mọ̀ nípa rúbà bàbá yìí ló ó fẹ́ fi tiẹ̀ kó bá Bishop nínú YSDM nígbà tó gbé ọ̀rọ̀ rúbà lọ bá wọn ó nọ̀kẹ̀ àwa ló dá kólúkàlùkù ṣe tiẹ̀ Bishop ní right láti sọ fọ́mọ Yorùbá pé tọ́jú owó ló ṣe pàtàkì owó dẹ̀ ni in tó lè jẹ́ kí high blood pressure máa lọ sókè in tẹ́ fi ń jalè tẹ́ fi ń ṣe gbogbo ẹ̀
So Bishop jẹ́ ẹnìkan tí àwọn rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation from another angle láti 2019 sọ fún yín. Bó ṣe ń rí ní tìlànà ti Kìrìsìtẹ́nì, wọ́n rí ní tìṣẹ̀ṣe, wọ́n rí ní astrology. So tá a bá wá ń sọ pé ẹgbẹ́ àníkẹ́ yọ gbogbo owó yín jáde, ẹ kò gbé díẹ̀ náà ẹ̀ kẹ́ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ síbi kan. Tá a bá sọ fún ẹ pé Kóìkì olè ọ̀rọ̀ owó ni tí gbàsìgbòsí bá ṣẹlẹ̀ torí owó tó wà ní náírà àkáǹtì yẹn gbàgbé ẹ̀ kò ń ṣe tiẹ̀ mọ́. Bishop ẹgbẹ́ òsókè. Ẹ ṣe púpọ̀ ẹ kalẹ̀ ẹ pẹ́tọ̀ ètò yẹn sà. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń pè náà lẹ́ máa ráyè wọlé àkànjú púpọ̀ lálẹ́ tó bá kọjá 3 hours máa go over. Mo ṣe ní time títí di 11 kó tó di pa àlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ òsókè Bishop. Mo dẹ̀ fẹ́ kí bàbá wa Professor Emeritus Adébánjí Akíntóyè àwọn gan ni mo máa sọ pé igi lẹ́yìn ọgbà rúbà ẹ̀ ọ̀tá gbogbo but Ọlọ́run mọ̀ wípé òun máa gbé àwọn èèyàn tiẹ̀ lékè. Bàbá Akíntóyè is very intelligent man. I've been working with elderly people in different firms, but working with Baba, I realized that Baba is very at his age, is different. He's different. Very intelligent man. Ebi gan wa realize pé Ọlọ́run dá àwọn èèyàn wa ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ní ipò olórí wà fún. God has created some people to be number 1. And God has created some people to be number 2. God has created some people to be number 10. If God has put you as number 10, ibẹ̀ ló ti máa ṣoríire. Tó bá mọ̀ pé ipò ẹ nìyẹn. But you will fail when you leave your number 10 and you are struggling from number 1. Kì í ṣe ibi tó lọ́ọ̀gì, kì í ṣe ibi táyọ̀ mọ́ ẹ wà. Ibi táwọn àwọn èèyàn wa tí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn, tó ti ṣe mistake. Wherever God has put you, stay there. Do your best there. Your excellence will come out, and you will stand the 4 kings. Now, let me tell you, I just want to be enjoying your program. But when that intelligence came in, I told you that àwọn even international intelligence béèrè wípé kí ló ṣe àwọn elite Yorùbá. Mo arẹ́rìn because these are the things that he discussed tẹ́lẹ̀. All these things that he discussed ẹ̀ sẹ́yìn. Mo tún ti discuss ẹ̀ lórí program àròlé gbogbo ẹ̀. So mo kàn fẹ́ keep quiet this time ní kí n máa wo bí nǹkan ṣe ń play lọ. But I want to just read this out from Jeremiah. Inú ìwé Jeremiah. Àwọn olóṣèlú Yorùbá ìyà máa jẹ wọ́n. Àwa ọmọ Yorùbá káàkiri tá a complain nísìnyí, a máa tún pity a lot of them. We will pity them. Ìyà, I'm talking about ìyà. Oh my God. Now, I don't want to talk or mention the name of one politician, but àmọ́ bàbá yẹn, àmọ́ ẹ̀pà tó kó against Awólọ́wọ̀ and co. A dẹ̀ mọ̀ relationship pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Ọ̀rẹ́ Babangida ni. But nígbà tó dìde, tó náà wá wò pé tóun ṣe nǹkan báyìí, àwọn náà ló teach fọkàn pẹ̀. Because ó ti ta ara lé ẹ̀ lọ́pọ̀. O lè useless ara lé ẹ kó àfẹ́ mọ́ ara ta. Kó wá rò pé o ní security. Gbogbo àwọn olóṣèlú wa tí wọ́n ń ta ọmọ Yorùbá fún Fúlàní, ara wọn ni wọ́n ń tà. Àti gbogbo àwọn fámìlì wọn. Ṣùgbọ́n that's why they ṣe rí pé wọn ò lè gbélé láti lọ treat ara wọn. They have to fly out. They don't trust the medical at home. Àwọn gan wọn trust abẹ́rẹ́ tó máa fún wọn bí sẹ̀.
àwọn ọmọ wọn ò gbé bí wọn ò lè kàwé níbí ìlà abroad náà ti lọ ń kàwé. Now it's not that because they are so rich or buoyant náà ṣe ń ṣerú ẹ̀, it's because of security. Their life is insecure even though they dwell in affluence and wealth of the old people. So ègún wà lórí wọn. Ẹnìkan prove fún àkíyèsí mi sí something lẹ́nìí. Ó ní pé ṣé ò rí pé àwọn olóṣèlú yìí gan ègún wà lórí wọn, àwa là ń complain, they have problems. Ó ní lọ bí investigate gbogbo ọmọ tó ti ara ohun kí ni orúkọ tá à ń pè Mr. President, ọmọ tó ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀. Ọmọ olódò idẹ, let me use that. Gbogbo ọmọ tó ti ara ọmọ olódò idẹ jáde, ó ní kò sí kankan nù wọn tó bímọ. I was shocked. Ó ní àtọkùnrin o, àtọkùnrin àti gbogbo wọn ti marry. Ó ní go and investigate all his children. They are barren. Ọlọ́run mà ní agbára o. Now, look at what God told Jeremiah. Jeremiah chapter 18, verse 5. Ó ní ibi tí orílẹ̀-èdè Israẹli bá wà máa fi Yorùbá síbẹ̀ bẹ̀. Ó ní, then the word of the Lord came to me, saying, O house of Yoruba land, cannot I with you, can't I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay is in the hand of the potter, so ye in my hand, O house of Yoruba land. At one instant I speak to a nation concerning the kingdom to pull down and fall down and destroy. Only then, if that nation again, whom I have pronounced, turned and repented, only I also repent from my evil plan. Only and at another instant, I say to another nation concerning the kingdom to be built and planted. That means also already see a nation on me. Only but if that nation do evil, only then I will repent from the good I have intended for that nation. Only now, therefore, to Jeremiah, go, speak to the men of Nigeria and to the inhabitants of Yoruba land, saying, thus saith the Lord, behold, I am framing evil against you. Èṣù kan ló plan evil against you. Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ pé mò ń plan evil against ilẹ̀ Yorùbá. Behold, I am framing evil against you and devise a device against you. I'm having a coup, a strategy, a coup against you people. Only return now everyone from your evil ways and make your way and you're doing good. Àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá, they are wicked. They did not follow the step of Awólọ́wọ̀. And gbogbo ibi tán ti ṣe, ó ti kún níwájú Ọlọ́run. God has now started planning punishment against them. And that punishment will start before the end of this year. Nínú gbogbo rògbòdìyàn agitation yìí náà ni a fẹ́ lọ ìjìyà máa bẹ̀rẹ̀ lórí gbogbo wọn, start from the north to all the governors, all the politicians. Àṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ páwọn kan kú ni ìjẹta kan àbí ìjẹta àbáná kan ní ìyàwó gọ́fẹ̀ kọ́kọ́ lóde kú ọkọ̀ labs wà gbogbo. Now this one, behold, God is the one orchestrating that calamity that is going to fall upon them. All of them. So àwọn olóṣèlú wa la máa dojú ojú kọ oṣù Fúlàní. So that is the first step. Ilẹ̀ Yorùbá ká tó lọ, àwọn olóṣèlú wa la máa di ojú ogun kan. Buhari was afraid of Igboho when Buhari was president. Àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ló lọ kí láyà wípé
ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí, ẹ ṣe báyìí, ìgbà báyìí ẹ ṣe báyìí. Wọ́n tún mú babaláwo tẹ̀lé wọn kọ́ lọ pa ọmọ aládìkún mọ́lé. Ẹni tó mọ ni ló máa ń ṣe ni. A ò gbọ́dọ̀ sùn, a ò gbọ́dọ̀ wà too sentimental. If we want to go really, we will deal with àwọn kòkòrò wa tó wà lábẹ́ ẹ̀fọ́ tó ń jẹ ẹ̀fọ́ wa. We deal with them. You don't be sentimental. We gonna deal with them. Once we go only story kan tí one of our guy kan tó sọ, ó ní wọ́n fẹ́ ṣe competition kan. Àwọn tó fẹ́ ṣe competition yẹn, àwọn arọ àtàwọn afọ́jú wọ́n fẹ́ bára wọn jà, wọ́n win contest. Wọ́n wá dá ọjọ́ sí i. Níbi tí àwọn afọ́jú tí wọ́n ti yíra wọn mọ́lẹ̀ because wọn ò ríran. Wọ́n yíra wọn mọ́lẹ̀, lura wọn, ṣera wọn léṣe, wọn ò ríran dáadáa. Àwọn arọ wa ní ẹ jẹ́ ká lọ síbi táwọn afọ́jú ti ń ṣe rìhásà o. Ká lọ wò ó, ká lè mọ báwọn náà ṣe máa gbáradì. Nígbà tí wọ́n máa débẹ̀, wọ́n rí báwọn afọ́jú ṣe ṣera wọn yánnayànna lọ́ọ̀kan because they could not see each other, so the rehearsal was so bloody. Àwọn arọ wa sọ fúnra wọn wípé táwọn afọ́jú bá lè ṣera wọn báyìí lórí rehearsal lásán, tó bá dọjọ́ ìdíje gangan wọ́n máa pa wá dànù. Àwọn arọ wa sọ fún àwọn contestant wípé a ò jà mọ́, give the award to the afọ́jú. See, ilé ẹni láti kẹ́sọ̀ ròde. Yorùbá need to deal with themselves first. Once Yorùbá started dealing, ṣe báwọn ọmọ Igbo ló dá ọjọ́ wípé December à ń lọ. Àǹkan tó máa gbà wọ́n máa fún. Àwọn Fúlàní àti Haúsá gbọ́, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò ṣeré. Immediately now, àwọn náà ti sọ wípé December wọ́n declare Republic, Islamic Republic báwọn náà fẹ́ lọ. Ṣèbí wọ́n àgbà tí Yorùbá ti ń sọ, ṣèbí àwọn sọ wípé wọ́n Nàìjíríà náà sọ tẹ́lẹ̀. No go area, wọ́n Nàìjíríà náà sọ. Bọ̀ nígbà tó ń rí àwọn tó serious, tó sọ̀rọ̀, wọ́n fall back. Wọ́n ní kò necessary. Àwọn títí wá, ẹ lọ bèrè kí ni ṣọ́ ṣépè fún ọmọ Fúlàní. Kí ni tó ń rí jẹ lára Fúlàní pẹ̀lú bí Fúlàní ṣe pa wọ́n tó? They are killing our politicians. Wọ́n jẹ wọ́n lẹ́sẹ̀, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀kún tó pa àwọn èèyàn wa. Yet our people feel that we can't stay alone with ourselves except we be with this archaic mindset some of the because àti jẹ ti wọn. Wọ́n mọ̀ pé jẹkújẹ yẹn wọn ò lè rí jẹ when we have a Yoruba nation. So we that stand for the truth and know what we want and for the future of our children, we have to remove sentiments. These are the Pontoa that few. These are the cankerworms, slave masters that have eaten deep and destroyed the future of our generation for long. Wọ́n jẹ ayé dé tiwọn, wọ́n jẹ ayé àwọn tó bọ̀ lẹ́yìn wọn, wọ́n tún jẹ ayé àwọn ọmọ wọn, wọ́n tún jẹ oyún tó ti bì, wọ́n ti jẹ ayé ẹ̀wọ̀n ayé sílẹ̀. Nigerian crude oil has been mortgaged for more than 20 years. Wọ́n tó wa epo yẹn, wọ́n ti fi yáwó for more than 20 years sílẹ̀. We are talking about Nigeria. And àwọn wèrè kan ṣe ìdúró pé wọ́n Nàìjíríà. Ó mọ̀ pé àwọn yẹn wèrè ni wọ́n, wèrè aláṣọ. Ẹ fi wọ́n jẹ gómìnà, ẹ fi wọ́n jẹ sẹ́nétọ̀, ẹ fi wọ́n jẹ kínní. So we have to know and remove sentiment and deal with those ones among ourselves. When that is happening, ọlọ́mú máa dánmú yẹn gbé immediately. Fúlàní ò tiẹ̀ níwájú pẹ̀lú yín. Nǹkan táwọn fẹ́ wá ṣe nìyẹn. Wọ́n ti sọ pé wọ́n máa wọlé lọ pa àwọn prominent kìíní yìí ni. Tọ́ bá dé pé ẹ dí pẹ̀lú wọn fúnra ẹ̀. Wọ́n máa fi ọ̀dọ̀ ilẹ̀ wá lọ di ọ̀dọ̀ wọn mú wọn rí pé Yorùbá ti gbòòrò. Ó ti tán, ọlọ́mú dánmú yẹn gbé straight. That's it. Thank you. Eshegani Bishop, thank you so much for that brilliant contribution tonight. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Bàbá Olówó. The welfare of millions of people for generations to come may be affected
by the wisdom which we here display. The Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust. Now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa, ìyá wa tí wọ́n wà lórí ètò wa nísìnyí. Ẹ bá gbóhùn sókè kẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ kí yín pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run á máa tì yín lẹ́yìn. Àwọn ogun ọ̀run á tì yín lẹ́yìn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó yín, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì yín tí wọ́n fi yín di àwọn ọmọ Yorùbá láti máa ṣe iṣẹ́ tẹ̀ ṣe. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run yàn yín because ẹni tọ́lọ́run bá yàn ló lè mọ̀ ọ́ ṣe. Ọlọ́run ló yàn yín, okun àti agbára láti ṣe lópin tẹ máa rérè ń bẹ̀. Ọlọ́run á fi kọ́ yín. Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀, kò ní fáwọn ẹbí yín sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ṣe rí ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá generally spiritual attack wà nínú ayé wa látọ̀dọ̀ àwọn leaders wa. Wọ́n máa ń lo spiritual attack. Tẹ́ bá rí protection tó ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, ẹ rí pé kinní yẹn ṣe lágbára tó wọ́n suppress. Àwọn tó dẹ̀ jókòó sórí àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́, àwọn náà jẹ́ inú ìyá yẹn. Ọlọ́run á bá mi jẹ́ káwọn náà kan ronú pìwàdà kán máa ràn wọ́n lọ́wọ́ wọn. Because nǹkan burúkú wà lọ́wọ́ wọn. Ṣé rí èèyàn ò lè, wọ́n ní igi búburú kò lè so èso rere. Ṣé rí àwọn olóṣèlú yìí, ẹ kàn fojú lásán wò wọ́n ni. Ẹlòmíì nǹkan tí wọ́n ń jẹ tán tọ́lá tó ò bá dẹ̀ sí nínú kọ́kọ́ sí wọn kó o lè dé higher place tí wọ́n wà. So problem ta kọ́kọ́ ní nìyẹn. A ní ìdí àdúrà. Yípe gbogbo òde tán fi dé àwọn ọmọ Yorùbá kí Ọlọ́run tó túra rẹ̀ ó tú wa sílẹ̀ tán pátápátá. Ọlọ́run ti lo Chief Sunday Igboho láti ó dàbí ẹmọ kéèyàn wà conscious kó má mọ nǹkan tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Yorùbá wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. We don't know. Àbí ìgbà tá a wà ní dream, tá a wà ní trance, bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ wa rí. Kí Ọlọ́run tó gbé Chief Sunday Igboho láti sọ̀rọ̀. Kìíní yẹn wá ta wá jí ẹmọ kéèyàn wà áfíì, kéèyàn kan wá kígbe kó wá tají kiri. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá rí. Ṣẹ́rí jọ́nì yìí ó máa já kiri. It's a long journey. Àwọn èèyàn ò ní kánjú ni. Because Ọlọ́run wà nínú jọ́nì yìí. Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní èyí onísùúrù lọ́lọ́run wà. Ẹ̀yin ẹ máa ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, aṣẹ́wẹ́rẹ́ parí iṣẹ́ lọ́lọ́run. Ṣẹ́rí Ọlọ́run choose àwọn unexpected láti máa ṣe campaign on time. Because àwọn èèyàn kan wà Nàìjíríà tó jẹ́ pé Ọlọ́run lè lò wọ́n. But Ọlọ́run choose àwọn tí àwa ẹ̀dá rò pé wọn ò wà relevant, wọ́n wà relevant níwájú Ọlọ́run. Làwọn tí wọn Ọlọ́run choose. Tẹ́ bá dẹ̀ tún rí àwọn sẹ́ẹ̀tì kan, àwọn 50 upward. Tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation létí ẹlòmíì. Bí ìgbà tí etí wọn di, ọ̀kan máa sọ pé àwọn elite, kò sí elite kan ní Nàìjíríà, ó lé ní gbogbo wọn. Owó Nàìjíríà, ó ní gbogbo wọn ni wọ́n fi dolówó. Ó ní wọn ṣe lè gbé sílẹ̀, ó ní ẹ̀rù ṣe ń bà wọ́n pé tí Yorùbá nation bá dé, ọwọ́ wọn máa bọ́ gbogbo nǹkan tó ti hold on. Gbogbo nǹkan àkúáyà kan ti àkúáyà. There will be an accountability of everything tí gbogbo regional yẹn bá jókòó sí table láti ṣe. So nǹkan tó jẹ́ kí àwọn bíi tí wọ́n tó 1% tí wọ́n control country yẹn. Nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n túbọ̀ hold on nìyẹn. Ẹ̀rù ń bà wọ́n bí kọ́kọ́ máa tán fún wọn. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ti balẹ̀ jẹ́. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ ìdí ìbàjẹ́ náà gbogbo wọn wọ́n jọ sowọ́ pọ̀. A ní kinní kan ní Nàìjíríà. Àwọn máa fẹ́ káyọ̀ àwọn kan máa sílẹ̀kùn fáwọn. Bàbá rere bàbá kẹ̀ ẹsẹ̀ mi mọ́lẹ̀ kí n kọjá. Àwọn láìpù yẹn wá sílùú ọba wọ́n ń wò báwọn pírẹsidẹ́ǹtì ìbà ìṣeré kò sẹ́ni tó ń jayé pàmílédè tó ń jẹ ní Nàìjíríà yẹn kò sẹ́ni tó ń jẹrú ẹ̀ bíbà.
tẹ́lómi bá ń ṣe gate man tọ́gà bá pè lẹ́ẹ̀mejì báyìí tí ó bá tètè dáhùn wọ́n máa fọ́ ẹnìyẹn létí ni gbogbo àwọn abuse gbogbo nǹkan tó fi ń ṣe àwọn tí ò ní nìyẹn gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe yẹn tẹ́mẹ̀ pé tí good constitution tó bá wà wọn ò ní lè máa abuse àwọn èèyàn kó a lè máa rìn ní lànà òkú àti òdòdó àti tòfin kò ní sí gbogbo ayé tó ń jẹ yìí ó ní wọn ṣe fẹ́ let go bọ́ ọlọ́run ti fàjọba nàìjíríà jà ọlọ́run ti fàyà but ọlọ́run á gbé débi tó ń lọ tẹ́mi ṣe rí ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o ọlọ́run ṣe fi mi lẹ́mìí ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ spiritual wà lórí wa so a gbọ́dọ̀ máa kún fàdúrà ibi tẹ́yìn náà bá wà ẹ máa gbà àwa náà ń gbà pé kọ́lọ́run kó gbà wá lágbàá ọ̀rọ̀ kékeré kọ́ ni ti Sunday Igboho nǹkan kékeré kọ́ lọ́lọ́run ló wọ̀n fún kán dẹ̀ má tura lẹ̀ kán má trust àwọn èèyàn kán má trust àwọn especially àwọn Nàìjíríà yẹn kán má gbára lé wọn because àwọn náà ló ṣe tàkọ́kọ́ ẹ wo orú màmá túbà ìkú yẹn gbogbo ìgbà tó ń pariwo tó ń ṣe ọlọ́run ló rọ tí gbogbo ẹnu ẹ̀ dún bèbèbè ìyẹn gbogbo bí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà tí wọ́n ṣe gbégbèsè lórí fúnpa yìí wọ́n kú tí wọ́n tẹ̀lé lé lórí tẹ̀mẹ̀pẹ́ ẹ̀ ti mọ̀ pé jíjẹ ẹran ọba ló fi ṣe ọba jẹ àwọn ló ràn. àwọn àti Tinubu àti Buhari o gbogbo wọn di working together tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ pọ̀ kí ló dé tí wọ́n fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ láti rẹ̀. most of our leaders yẹn lọ́dẹ̀ ṣe àwọn alámí fún àwọn ìlú táwa wà àti ìpínlẹ̀ wa yẹn gbogbo wọn náà ṣe kó ẹnu wọn ò lè ràn kankan wọ́n ti jẹ́ dòdò wọn ò lè so dòdò. gbogbo àwọn tó dé wà tí wọn ò jẹ́ ká rọ́lọ̀ lọ ọlọ́run á fẹ̀ ní wọn tó dàgbà wá lè rọ̀ náà lọ. because gbogbo àwọn ọmọ tá a kó síbí a lè kó wọn lọlé gbogbo wọn a lè kó wọn lọlé every time làwọn ọmọ mi máa sọ fún mi I will just buy ticket one day I will go home màá tún máa sọ pé please I don't want it this I have to convince them not to do it. wọ́n ní everything táwọn máa ń gbọ́n pa nàìjíríà is negative why? ó ní ẹ̀yin náà ti dàgbà bó àrí ìdàbà rẹ̀. nǹkan tí ẹ lóun lè ṣe náà sí nàìjíríà but mo ní kó lọ study bó ṣe lè ṣe nígbà tó dé ló ní àmọ́ mi there's a bunch of corruption in that country that will not make them they will never allow you. ọmọ yẹn wà ní abájẹ sí lára wọn. so many things so many dreams so many talents tí ó ń jìyà ní ìlú tó yẹ kán lọ fi develop ìlú yẹn but àwọn olórí burúkú ò lè jẹ́ kán ṣe àbí kán kó yàwó jọ àti girlfriend kán máa ṣorí burúkú bẹ̀ kán láwọn ṣe dáadáa wọ́n láwọn ra limousine wọ́n ra bẹ́ǹkì ẹ máa wà nínú ẹrọ̀fọ̀ ẹ ti rí ojú inú wọn ti fọ́ ìka ti pọ̀ jù àná oníkà yẹn start from individual have to let go even though common people tábà wá láti bí tábà fẹ́ lọ ṣe nǹkan sílé ìgbà tó ti fa gbogbo nǹkan jẹ́ so àwọn èèyàn tó bá rí yín náà fẹ́ wá ṣe nǹkan wọ́n ní tí kò yẹ kí lẹ́fọ̀ àwọn náà fẹ́ ká wọ́n ṣe máa jẹ gbogbo kinní yẹn run tó wà ní brain àwọn èèyàn ìgbà tó ti jẹ́ pé wọ́n ti fi poverty wọ́n ti fi rún thinking àwọn èèyàn so the only thing is pé ẹni táwọn náà tó bá wà available táwọn náà lè nǹkan tó wà lórí àwọn èèyàn nìyẹn. Sometimes I don't blame people torí tẹ́bí bá pa àwọn èèyàn you can turn to something else you can turn to thief. àbí tá a bá parọ́ kanra wa jẹ lókun ó ló jẹ́ kán máa gé àwọn orí èèyàn kán máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe because ibi tó yẹ ká dojú kọ ẹ̀yìn la kọ síbẹ̀ tó kàn ń ṣe ìka. ìka yẹn bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ individual náà wọ́n ṣe dé government wọ́n ṣe dé everything they destroy everything they destroy people's life people's dream. Yoruba people are so talented they are very smart but they bury everything they put us under and put Igbo on top and put Fulani on top. Tó máa sọ pé Nigeria is Yoruba in all diaspora. Tó máa sọ pé Nigeria this Nigeria do this all these great things they are talking about Nigeria.
Go and read it. Go and check the percentage of Yoruba children in America that is doing well. They're in good position. They're Yoruba. Ẹ̀mí àdúrà tèmi ní pé ibi tọ́lọ̀ mú wa lọ ó ṣojú gbogbo ẹ̀mí wa kí gbogbo wa débẹ̀ kí gbogbo wa rí. So àdúrà mi nìyẹn. The Lord continue to be with you, my brother. Thank you for good job. Thank you. Wow. Ó di àwọn ìyá wa bíi mélòó kan tí wọ́n ti bá wa dá sí ètò tìkàlẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì fi pè wọlé láti òkè òkun lọ́hùn. You are still watching a live transmission. Ó ti fẹ́ pé 3 hours. So ẹ jẹ́ ká conclude pẹ̀lú àwọn callers tó ti pè. Bí ṣe sọ live on this program intelligent sọ fún mi wọ́n pè mí. Wọ́n ní Koiki wọn náwọn òyìnbó ń sọ pé àwa là ń dára wa dúró nísìn nothing more nothing less. Ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà tó ń pè ẹ jẹ́ ká gbọ́ tọ̀dọ̀ fún wọn náà. God bless you, OLAYOMI KOIKI, the white lion of our time. Thank you, sir. The Lord will continue to strengthen you. Amen. Agbára Ọlọ́run ọ̀fẹ́ ọkọ̀ àmàdélẹ̀ láìpẹ́ díẹ̀ ní. Ṣé rí ọ̀rọ̀ conversation tẹ̀ tí mo múlẹ̀ yìí dimension tí mo máa gbà wò number one máa wò láti kan bí tí ṣètì máa sọ. As far as I'm concerned àti Shetima àti Buhari kò sí yàtọ̀ nínú àwọn méjèèjì terrorist náà ni wọ́n. And advocacy wọn for the freedom of the Palestinians is nothing but solidarity for on the basis of religion and nothing more. Now, this is not as if in their heart of hearts, if they really believe in self-determination, they are only pleading solidarity for the Palestinian people, of which they deserve to be free people. They deserve to be able to determine their own destiny as well. But with the crisis in the Middle East, particularly between Israel, Palestine, and Hezbollah, the real issue over there is the fact that terrorism is being harbored in those territories. But in their own case, speaking up is only a show of solidarity. Show of solidarity, because if you put it to him, but if you believe in self-determination, how about the Biafran people that say they want to go? He's gonna change the music. And that's exactly what Buhari did. So because he also here is just for us. Àti àwọn tí wọ́n pera wọn ní ẹ̀mí ìpínlẹ̀ Yorùbá kí wọ́n really ronú and ask themselves the question, what are they living for and what will they be remembered for? Now, going back to the other man, the Morocco tó sọ wípé tó sọ nípa àwọn tó béèrè fún regional government and he say that he's dead or on arrival. I want to believe that is a genuine northern elite. And if it was about what is this? If you look at the northerner, whether they are right or they are wrong, tó bá wà lórí any issue, wọ́n máa make sure pé àwọn stand lórí ẹ̀wọ̀n dẹ̀ dominate. If you listen, nígbà tí Tinubu ló fẹ́ àwọn department kan, the supervisory department, wá sí Èkó because iṣẹ́ wọn wà nìyẹn. Just for administrative effectiveness, olóró fẹ́ ṣe. You realize that as wrong as the northerners were, they were united in their stand. Wípé Tinubu ó fẹ́ gbé seat of government lọ sí Èkó ni. They were united. Both their politicians and those who are not politicians, they were all united. He said, wípé àwọn ò ní gbà nígbà yẹn. So these are people who are always bold to speak what they want
in the Nigerian configuration, but the Yoruba elite will prefer to keep moves, even when the heads of their own citizens are being cut off. So that is the lesson that we are moving on. Where are the Yoruba elite? And for Mama Watuwa Soro like Benny, that by our one is sort of he said that we don't have a lead, and that is true. Yoruba don't have a lead, Yoruba don't have leaders. And when I say that, I don't mean that we don't have people that are in leadership position. Professor Adebanji Akintoye is an example of a genuine leader. You get what I'm saying? So when I say we pay Yoruba only leader, is because I want to wọ́n support nígbà ayé bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. I want to believe that Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ was not the most intelligent Yoruba man at that particular time. If you start very well, you find somebody who was equally intelligent, or you will just find somebody who was more intelligent than him. But I want to believe nínú àwọn tó jẹ́ lawyer and administrators, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ may not be the one who was the most experienced or who was the most brilliant person at that particular time. But you know the difference between his time and the present day time is that àwọn tí Awólọ́wọ̀ provide leadership, Awólọ́wọ̀ was a situational leader. He was a situational leader. Òun kọ́ ló dàgbà jù tó fi ń pàṣẹ from history agbẹ́jọ́ bàbá Ajásìkan ju bàbá Awólọ́wọ̀ lọ. Now, what are we talking about? Àwọn tó ju bàbá Awólọ́wọ̀ lọ lọ́jọ́ orí, they became his own followers. So Awólọ́wọ̀ was a situational leader. And because he was a visionary leader, people identified with his vision. Because those people at that time, they were all there láti serve àwọn èèyàn. Gbogbo interview bàbá tí bàbá yìí ti ṣe interview fún recently. Bàbá yẹn ní àwọn ń ṣiṣẹ́, àwọn dẹ̀ fowó ara wọn rọrùn nǹkan just to make sure pé àwọn deliver good governance to the people. But the current group of people in Nigeria, ní Yorùbá land, tá a pè ní either elite, either by virtue of pé wọ́n kàwé, wọ́n ní PhD, wọ́n ní masters, wọ́n ní bachelor degree, wọ́n ní professor, wọ́n tẹ̀ jẹ́ professor, or wọ́n jẹ́ political elite. By virtue of the fact wípé àwọn people yìí wípé wọ́n jẹ nínú Nàìjíríà tí ò ṣiṣẹ́, they have decided to keep it that way. Bí bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀, wọ́n ní àwọn ọmọ wọn kàwé ní Nàìjíríà. Bishop Adesina náà sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ wọn ò kàwé ní Nàìjíríà. Àwọn fúnra wọn ò gba healthcare ní Nàìjíríà. Yet they are telling you wípé Nigeria is the ultimate. Nigeria that has never worked and it can never work. They know it. But nínú ẹ̀ làwọn ti ń jẹ. Wọ́n á rántí pé ọjọ́ kan báwọn máa sùn tí wọ́n ní jí mọ́. Bàbá Akíntóyè said something pẹ̀lú Chief Lẹ́kan Àlàbí. Wọ́n ní when they are in the grave, by the time tí Ọlọ́run bá pè wọ́n sọ́dọ̀ gbàgbọ́ bá dábì gbàdàgbà tó bá dòkú, they want to be able to tell the Almighty God, their creator, wípé àwọn bá àwọn ọmọ Nàìjíríà nínú ẹrú, ìgbà àwọn òfin wọn lè sínú ẹrú. This same elite down sọ yìí, what are we going to say about them? Because ìtàwọn wà after his days, tí o bá ti ṣàwọn náà ń lead a particular thing, they don't want to support you. That's the real problem. They only want to do something tó bá jẹ́ pé ibẹ̀ làwọn ti máa profit directly. They are not ready to invest in a generation tó ń bọ̀ àti nǹkan táwọn máa jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn mìíràn máa ṣàwàdà apology for àwọn tó bá ń listen. Wọ́n ní obìnrin náà bá lò pọ̀ tó ń sọ, wọ́n ní ohun tó fẹ́ bí ló ń bí yẹn.
Nǹkan tí àwọn bá pè ní elite nísìn ìtàn fẹ́ look at Bísí Àkàndé kọ́ pé wọ́n ní chancellor University of Ibadan. Kan ní ọmọ bàbá kan nínú Afẹ́nifẹ́re òun náà fi sí position báyìí. Kọ́ máa gba floor, kọ́ máa ṣe that is all they care about. Now, any human being in Yoruba land tó bá sọ̀rọ̀ restructuring is a wicked person. Ó lè dẹ̀ ní ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ lélẹ́yìí. We are talking about this thing is yours. In Africa, nínú 54 countries tó wà ní Africa, I say it again. Tàbá fún Nàìjíríà kú ọbẹ̀ ọkùn 53. Yoruba nation alone is bigger than 47 out of them. What is their excuse? Tí wọ́n fi sọ wípé we must be part of Nigeria. Nigeria that has never worked for us, Nigeria that is killing our people. And why is the people killing our people? Because of what they are getting in that structure. They decide to keep quiet. Now, what is the way forward? OLAYOMI KOIKI. The way forward is simple. And I will say it's simple because tó bá jẹ́ pé àwọn bàbá wọn ìpè orí wọn pé ni wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo àwọn ọba ṣùgbọ́n tá a bá rí nínú àwọn tó pera wọn ní ẹ̀lí tá a bá rí àwọn ọba tí wọ́n dìde and they all come out láti follow ọ̀rọ̀ tí máa yẹn sọ that Nigeria should go into their smaller nation in peace and not in pieces. What is he talking about? Dialogue and peaceful separation. That's what Baba Akintoye called for. That's the essence of that letter. How many of the Yoruba Obas are ready to come out and speak out and say, hey, in our own land, in Yoruba land, enough is enough. We don't want to be part of this union anymore. How many of our elite is ready to come out and say, hey, the amalgamation of 1914 that needs to be reviewed after 100 years. This is the time for us to review it. How many of them is speaking out? So if we are ready, all we need to know the way kakoko realize the way they grow the idea and listen. In fact, any statement Baba make, we should not even talk about it because they are not relevant. Anybody who is not speaking about the freedom of the Yoruba people does not have any mandate whatsoever to speak for us. So therefore, we should be ready. That is confront over our one yẹn. Ṣé orú ọba tó sọ wípé igi tí bàbá òun lọ tí bàbá òun gbè ní àwọn Fúlàní òun ò lè fàtú. Ṣé orú àwọn yẹn la máa pè ní ọba la máa dúró pé one day wọ́n máa sọ pé Yorùbá nation. Let's forget about them. The only thing is we are going to take the battle to their doorsteps. Tá a bá gbára wa lọ́wọ́ wọn, tá a bá rẹ̀ wípé àwọn yìí ló máa sọ̀rọ̀ fún wọn, ló máa sọ nípa wa, àwọn pípọ̀ ìdíta àwọn ti gbogbo wa. It that takes me back because of others I want to call. Back in the 90s, ní Gbẹ́ngà Adébóyè àgbẹ̀fẹ́ fún wọn tán ló ti sọ bẹ́ẹ̀. Ìpè when these so-called Yorùbá leaders go to Aso Rock, tọ́lá lọ bá Abacha negotiate lórí Abíọ́lá. Ó sọ nígbà yẹn ó ní tó bá ti jáde táwọn oníròyìn bá ti gbé báyìí tí wọ́n pé kí náà agree. The only one they speak is on June 12th we start. Irọ́ dẹ̀ ni wọ́n ti gbowó. And that's what Al-Mustafa confirmed. They collected dollars. So it is high time we stop believing that we have people like that. We are privileged to have Professor Banji Akintoye. We are privileged to have some people that are now believing in this dream, like Chief Lekalabi, and I thank God for his life. It is high time we have people like that come together with those of us who are youth and pursue our destiny and stop waiting that we have anybody called Afenifere or whatever they call themselves. So that is my own advice for all of us. Anytime we should put our resources together. If Biafra about declare Lola, Yoruba should declare. That's my own point. We should declare.
Who is going to fight the battle? Let everybody bear their father's name. God bless you, Olayomi Koiki. Wow, that is another great contribution. We are just 3 hours. Let's get this caller in as well. And then I believe we have come up with all my callers. I think I might have one more. Eripe mo try láti calm as hello, ṣebí dá sórí program ní má bínú nígbà tẹ́ pẹ̀lẹ́ kan. Go ahead. All right. Let's take this last caller and then we review, summarize, and then we can wind down. So we have to 3 hours worth of manship. It's not about how long the program is. It's about the content. And the content tonight is a very powerful one. I was going to bring my brother Fatai Ogunrebido, but I think I will suspend that till next week Sunday because I'm looking at the time and it's also late on my end. And it's been a long day. I've been out láti lọ collect ilé ní ìjọ Saturday ní Peckham, I'm sorry, ní East Street Market. Mo dẹ̀ tún lọ pàdé àwọn tó dé láti Manchester. Gbogbo nǹkan tí mo lọ collect ẹ má worry, ẹ máa rí ní ìjọ Raleigh láwọn nǹkan tí wọ́n bá mi kó wá. So let's leave that. Self-determination yìí náà la máa dúró lé lórí tàbá tún máa padà wá. Àmọ́ today is the final day of our prospect to orílẹ̀-èdè tí bàbá Akíntóyè ní kí n máa kà fún gbogbo wa. Torí yẹn gangan ni ó wà important. A ti wà ní week 17 already and we are going to a wà ní week 18. Lágbára Elédùmarè à ń lọ sí week 19. Week 30 ló dé. While I was on the bus, on the train, heading to Houston, èyí tẹ́ wà lórí Twitter, ẹ má bínú, I might have to come back out quickly. I mean, I do apologize, for interrupting your beautiful program every now and then because it's either somebody is calling that line and it's a very important line, so that is why. But we will work something out. The reason why my software is not allowing me to transmit to Twitter is because I refuse to pay Elon Musk, £10 every month because I thought it's not. I can divert it to something else. So for me access láti transmit látòrí software, but for me access látòrí mobile phone, and that phone is like a very important phone. Mo kí bàbá wa Waris Jinadu, mo kí ẹ Dizzy Man, and I don't want to hold everybody too late because it's another Monday and it's a busy one. So while I was on the train, ibi tí mo jókòó sí, mo kàn lóyìnbó kan tó mú ìwé kan dání tó pè ní Yomi Koka Adegoke. I don't have to disturb. I think I could just go on my Yomi Adegoke. More sumo. It is important that let me quickly bring that in. I want to show us. Yeah, I got it here. And the book is called The List or something like that. I mean, I was fascinated because she was actually holding it and reading it. I'm not here to promote the book, but do you know that is my name? Picture, I'll send the picture on social media later. The book is called The List. I think it's got to do with the dark side of social media. According to the review tí mo kà lẹ́yìn, ẹni tó kọ̀wé yẹn ni Yomi Adegoke.
I don't know whether she's based in UK, whether she's outside the UK or not, I don't know. But according to what we have here, I think she's there. So now, Sheripe, for interview Lori ABC News. So these are the kind of people that we also need their voices. Olele. Author Yemi Adekoke discussed debut novel, The List. This was on ABC News 11 months ago. Who is she? I don't know. Alomo. Let's say from her, a little bit from here. Let me mute my own mouth. Bestseller in the UK. I was surprised that it was instant. I think it is a bit of a polarizing book, and it definitely deals with, thorny, difficult subject matter, so I wasn't sure how it would necessarily land. Yomi wants us to consider a complex question. Can you believe what you learn on the internet? It's at the core of her book, The List. In it, a feminist journalist discovers an anonymous list circulating online of men who've behaved abusively, including her fiancé. It's about internet culture and how I suppose we still haven't reckoned with the huge unchecked power of the internet. Movements can be appropriated and taken advantage of online, but simultaneously the internet is a huge tool to sort of give voice to the voiceless and speak truth to power. I love that beat. Let me bring my camera in. Hello, sister wa iso. How many of you heard what she said? And to back bon kon ti wo so e ba mi in the comment section. Inti mo gbo iko fún mi ní a bit of energy, little bit. My energy was almost like omo yen lo sun gare tí mo sọ ti tó. Mo ko gbon kan tó sọ me orun dá lójú mi. Do you want me to replay that part again? I mean, I don't know about only train. I have the picture. And if you want to see the picture, Emma Beneta Lori Twitter, I'm going to come back in a minute. Let me just post it on my social media, then I'll bring it out for you. Only train, ni mo ti meet anytime wo picture, mo mori mo gboruko ere. And yet, ọmọ Yorùbá náà ni. Because based on orúkọ yẹn, because of on the train to Houston, saw this book. Mo ti post this on social media mi ma wa. Ta ló gbọ́ nǹkan tó sọ? Ṣé rí iṣẹ́ tá ń ṣe àwa tá ń sọ̀rọ̀. Mo dey appreciate gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ó dẹ̀ máa buttress lórí the last day of ntí à ń sọ̀rọ̀ lórí tó jẹ́ topic tí bàbá Akíntóyè fún wa. But ẹ jẹ́ kí n rewind ibẹ̀ yẹn again because ó ṣeé ṣe kẹ́ lómi bóyá inú kitchen lẹ́wà. Ẹ̀kọ́ ní Koiki kí nìkan tó play ó rẹ̀ play padà máa play padà fún yín sí. Lóòótọ́ mo ní máa extend program mi kò ní kọjá 11 o'clock. Màá mute mic mi again ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tó sọ. In it, a feminist journalist discovers an anonymous list circulating online of men who've behaved abusively, including her fiancé. It's about internet culture and how I suppose we still haven't reckoned with the huge unchecked power of the internet. Movements can be appropriated and taken advantage of online, but simultaneously the internet is a huge tool to sort of give voice to the voiceless. The power of the internet tí mò ń lò lénìí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ àtàwọn tó ń ṣe other things. Yes, ẹ ṣé gan ni bàbá mi wà rí jìnnà àwọn tó bá mi gbé jáde. The power of the internet giving voice to the voiceless. Màá copy ẹ̀. Ẹ jẹ́ pin ibẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ pin ẹ̀ mọ́lẹ̀. Màá wá lọ copy ẹ̀. The power of the internet. You might just say, "Bínú ilé ẹ̀ ló wà tó ti ń ṣe program." But be rest assured that
We are engaging, but we need more to engage. So wiki yìí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ṣe wá mọ̀ pé ó relate more. We shall have trusted and respectable public media. Next week, ilé ìta fẹ́ mú ní Monday ta fẹ́ mú lọ́la ẹ̀ kọ́lọ́n kó ṣọ́wá dọ́là. Week 19. We shall place great emphasis on sport. I'm sure a lot of you wanted to be boxers, swimmers, runners. Èèyàn mélòó ló fi sáré fún Nàìjíríà tó ráyè débẹ̀? Èèyàn mélòó ló yẹ kó gbá bọ́ọ̀ fún Nàìjíríà tọ́lọ mélòó tó mọ bọ́ọ̀lù gbá? The emphasis on sport nílẹ̀ Yorùbá òun ni bàbá Akíntóyè ní ká fi sọ̀rọ̀ ní next week. Now, báwo mo ṣe pàdé ìwé yìí tá a fi ń ṣe analysis ní lálẹ́ yìí? Orí train ni mo ti pàdé ẹ̀ kọ́lọ̀ forí kiri kó forí jìyà wa Janet Fashaki. Ànígbàgbé wọn láéláé. This is the picture I took. Ṣẹ́rí pọ́wọ́ òyìnbó ni bèbí yẹn. Àwọn àtọ́kọ ẹ̀. Ṣẹ́rí pé ọwọ́ ẹ̀ òun lélẹ̀ ìkànnà ẹ̀ nìyẹn. Ẹni tí mo rí tó ń kàwé yìí òyìnbó ni. Whereas òyìnbó yìí nísìn ọmọ Yorùbá ló kọ̀wé yìí. But ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá yìí gbọ́ nípa Yorùbá nation? How do we engage the kind of caliber of these people? Because òun là ń rí tí wọ́n interview lórí ABC. ABC ò tí pè mí nísìn pé Koiki lórí Yorùbá nation jẹ́ agbọ́n kan tí wọ́n náà fi sọ. Because for ABC tó ní 17.5 million subscribers tó fi lè ABB a jẹ́ pé ṣe rí pé nǹkan tó dé sí aṣọ tó wọ̀ gan ó fẹ́ dàbí nǹkan tá a bá sọ pé culture wa tẹ bá wọ aṣọ yẹn dáadáa. Mo kí ẹ Abdullahi kí ni mo kí Adé super ẹ ṣe gan ni brother mi. Èyí tí mo fi fààyàn bẹ̀ ni pé ẹ imagine tó bá jẹ́ pé mo kàn kọjá lọ lára ìwé tí mo engage òyìnbó yẹn because mo láti dìde lórí síìtì mi kódà mo lose síìtì nígbà tí mo fi dìde ìyá kan ti jókòó lórí mo dẹ̀ lè sọ pé ìyá ṣe bó rí pé mo kàn sáré lọ bèrè kankan London lọ pé bíbá Yomi mo kàn rí òun kàwé yẹn but the back view ó sọ pé Yomi Adégòkè mo wá súnmọ́ mo ní that is my name. Mo á ní what book is this? Ó wá ní ọkọ̀ wa ń bí pé alpha lórí ìwé yẹn bó ló kàdé ó náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. But a ti gbọ́ díẹ̀ nípa nǹkan tó sọ níbí báyìí bí ọ̀gbọ́n lẹ́ẹ̀kan the power of the social media kí a tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. The huge unchecked power of the internet. Movements can be appropriated and taken advantage of online, but simultaneously, the internet is a huge tool to sort of give voice to the voiceless and speak truth to power. I caught up with Yomi at Silver Lining Lounge in Manhattan to talk about her new novel, which centers around the Instagram famous couple, Alla and Michael. Alla struggling with who or what to believe as the clock ticks down to their wedding day. You challenge us to look not just at the lives of the women who have accused, but at the men who have been accused. Right. And whether or not those people all should be lumped into the same category. Definitely. Ola, being a journalist, is someone who has written articles that kind of look at men that are accused of similar things to Michael. And now she is attached to a man that's been accused of abuse. That puts her in a uniquely difficult position. And we see what the internet often does best, which is build people up, but also how quickly that can be ripped away and how much delight people can. The power of the internet. And we've been able to make use of it, not just on this platform, on all the Yoruba platforms, Yoruba Nation, Ni Ododo. So Moki sister, why? I hope I can get access to know her and we can engage her as the voice of the voiceless from Yoruba. Sheripe, I don't think she can come back to Nigeria. I don't know. I'm just saying. Dizzy Mani, she might have
heart of Yoruba people's self-determination struggle for independence because she mentioned speaking truth to power. Koiki ń sọ òtítọ́ fún àwọn ìjọba àbọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ń condemn Koiki ẹ̀rí ilé ayé. Ṣẹ̀rí reason ká ṣe sọ pé a lè stop awareness. Bí àyíká máa ṣe ní London ló kàn máa engage bèbí pé ọmọ Yorùbá tèmi lélẹ́yìí. Àìkọ̀ lọ sórí òun náà kọ̀ lọ sórí internet àpọ̀ type Koikimedia gbágá. Bàbá kan tó pè mí lénìí èyí ṣì ní Sunday orí íńtánẹ́ẹ̀tì lọ ti mú nọ́mbà mi jáde. Wọ́n náà kọ́ sọ pé Koikimedia contact number ó dẹ̀ gbé jáde ó dẹ̀ pè mí first time tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní chief làwọn wọ́n ní bọ̀ chief ò dé London bọ̀ chief Sunday Igboho dé London wọ́n ní kí n pè àwọn ní Mr. kìnìkan. You can see the power of why we say social media. But ẹran iléeṣẹ́ ìlọ́wọ́ òun làwọn máa ń sọ ó wà important ẹran iléeṣẹ́ ìlọ́wọ́ àmọ́ gbogbo ẹni tó fẹ́ ran ìtẹ́lódùn tán ní ẹ máa support wọn kò ṣàkáǹtì mi o bọ̀ pé ẹ fẹ́ support Koikimedia pé iléeṣẹ́ yìí ò gbọ́dọ̀ jóná iléeṣẹ́ yìí ò gbọ́dọ̀ tàkà sẹ́yìn iléeṣẹ́ yìí gbọ́dọ̀ máa compete pẹ̀lú àwọn tó kù ẹ̀jẹ̀ gbójú mi wọlé ẹ̀rẹ̀ tó mi wà bẹ́ẹ̀. You can help ẹ ṣe gan ni bàbá mi Ọ̀túnba Ọlámilékan wọ́n ní Koiki kó ètò kò ní rẹ̀ máa ń láìka àwọn àdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn torí bó bá rẹ̀yàn èèyàn lè ṣe kankan mo ṣeré tó bá rẹ̀yàn tó bá gbápá báyìí wá jùlẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó rẹwà àdúrà táwọn kan dẹ̀ ń gbà ní pé kó rẹ Koiki kó má rówó lò ìbò òun rówó fi ṣiṣẹ́ ni òun rówó fi ṣiṣẹ́ ni náà ìbí kan tó sọ fún Ìgbòho nìyẹn tó kọ́kọ́ lọ́ọ̀kì àkáǹtì ìwọ ló ń sponsor wọn òun rówó rẹ po òun rówó ṣe dis ó yẹ ti ilé ẹtẹ àkáǹtì ẹ pa káwá ọgbìn ṣe fẹ́ ṣe so àkáǹtì tèmi náà lọ ti fi sórí kọ́mẹ̀ntì bóyá ẹ mọ bí tẹ́lẹ̀ tẹ́ ṣe dé fún wa lówó pé Koiki akókó fẹ́ fún wa lówó tá a bá send message sí òkè reply ẹ̀yin ò wá nídìí láti sọ kankan ju pé ẹ̀yin ṣàfi síbẹ̀ kẹ̀dẹ̀ send message ọjọ́ ti bá rí message yìí máa dúpẹ́ fún yín so ẹlòmíà fún mi lówó abẹ́ ìtọ́sẹ̀ mẹ́ta kí n tó sọ pé thank you ẹ má bínú fóònù méjì ló wà lọ́wọ́ mi studio number àti 979 message mi wọlé léraléra ni èmi ò lè wá jókòó sí bíbá kí wọ́n sọ pé mo ní béèrè fún support because it will be stupid of me nígbà tí mo mọ̀ pé mo ò ní kankan tí mò ń tà mo ò advertisement kankan tí mò ń ṣe so I have to come to the public and say please support this platform and moreover it is also ethical mi pé journalist ni independent journalist ni kò sẹ́ni tó ràn án lọ́wọ́ mo lè lọ bá Tinubu nísìn kó fún mi lówó á ní kí n máa pariwo APC mo lè lọ bá Wike bó bá gbowó lọ́wọ́ wọn gan wá gbé fún Linda Ikeji àti Instablog pé Koiki ti gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹgbẹ́ síta òun ló pariwo Yorùbá nation ó lè ní àwọn tó ń pè wá ní olè èmi ò ní láti response anybody because it's a waste of time it's a waste of time ẹni tẹ́ fẹ́ dàrin àjò Yorùbá nation ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò ní gbọ́ kò ní gbà mo nítorí pé mo lẹ̀pa pẹ̀lú olóyè Ìgbòho ṣe wá fẹ́ kí mi sọ di fracas ṣé mi wọ́n ń ṣe fracas mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró tẹ́ ràn wá lọ́wọ́ kò ní tán níbẹ̀ ṣe gan-an so ẹ má ẹ̀ka tó fàágùn ju bó ṣe yẹ láti ṣe 3 hours 30 minutes ẹ jẹ́ ká gbé ètò yẹn wá sílẹ̀ kò ní ever tàn kódà bí èmi gan bá ṣe tán nísìnyí mo kàn wá ṣọ́ọ̀bù gbogbo lè dà kò sí nǹkan kan tí mo fi ṣe mọ́ lálẹ́ mo lọ sókè lọ ẹ̀gbẹ́lélẹ̀ ohun ayọ̀ la máa sùn mo kí láti Amẹ́ríkà mo kí ní Canada mo kí ní Nàìjíríà mo kí ní gbogbo ibi tí Ọlọ́run ní kẹ́ ṣàǹfààní pé ẹ̀yin náà tún jẹ́nu sẹ́ ẹ rí pé kò sí èbú lálẹ́ ẹ pé mo bó èbú lẹ́ẹ̀kan kan máa ń wá bẹ́ẹ̀ I can do program without that but tí bá fẹ́ ṣe rascality ni ni mo ti máa sọ but it's not about what we say it's about how determined we are àwọn kan wà determined àwọn kan wà determined mo ní I will be the first person láti padà sí Nàìjíríà lásìkò bá tó àsìkò tí tò ní sísọ kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ ẹ lè fògùn fà mí wálé but tásìkò bá tó tọ́lọ̀ sọ pé ó ti yá àwa gan máa ti máa rí the event of the days táwa bá kọ̀ máa fi dé akọ̀wá finish up ni ẹ̀yin tẹ́ wà nílé I know you are weak
but we must build up that weakness. Arẹwà lọ ó tún padà wá ó ní Koiki ò ti ṣe tán ó ní dìgbà tó bá ṣe tán lòun náà máa kúrò lórí program. Uchechi mo kí alàgbà Àánú Olúwapọ̀ àwọn orúkọ Yorùbá tó dùn dáadáa. Mo kí Mr. Gabriel lẹ́ẹ̀kan sí mo kí Biafra and Nesta àwọn ti Simon Ekpa nìyẹn. Àwọn DOS ló máa ń lo Nnamdi Kanu picture tó jẹ́ green àwọn èèyàn gba ti Simon Ekpa wọ́n ní lọ́ọ́ ní Simon wọ́n ní government agent ní Simon Ekpa. I don't know how Simon Ekpa will be government agent ó dẹ̀ ní cabinet ẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó dé mọ̀ pé government agent. Kamachan Shitu nìkíní. So let me say good evening and thank you so much. I have to go now. It's been 3 hours, fantastic self-determination. Where Shetima has gone to the UN to say Palestinians have the right to self-determination, but the Biafra doesn't have the right, the Yoruba doesn't have the right, Arewa doesn't have the right. Only Palestinians have the right. What an amazing God. Thank you so much for joining. If this is your first time of just coming across me, and you think that you like what you have listened to, it's different content, it's different thing entirely, subscribe, but be rest assured that this platform has been shadow banned. That means you will not get notification. It is purposely done with 500,000 followers on Facebook. Imagine every time I go live, I'm speaking to 500,000 every day. And imagine how many times I go live every day. Thank you so much. Thank you for being a father that stood with us. And on that note, Yoruba shaking cat without going to play the anthem officially. I can do that. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀ ìbí wa. Kí tó kà ẹ jẹ́ kí n kí Ògúnmọ́lá ní Koiki mo dẹ̀ ti wọlé kó tó lọ. Ó ní for real, thanks caller, White Lion have done more than the impossible in this movement. I respect him for that. Only Nigeria people have been captured. They cannot revolt. Allow Babani, good evening, my brother. I love you both. Thank you so much. This man, shout out to you. Triple DRS. From the southeast of England to the north of Wales to Dublin to European countries. I am OLAYOMI KOIKI. Odaro. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga fàlẹ́rì, ìgbàgbọ́ wa ni pé àtìbẹ́rù la gbọ́ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá, ìṣọ̀kan wa tẹ̀lé ìrora, ìkẹjẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀ yíwé, àtòhun tó dára, ọmọ òjò dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Everything must be counted so that Kole were documented. This was how I counted all the clothes with the sizes, the pickup. I couldn't get all the sizes. I still need about 2 sizes, but I was able to pick 17 of that. I dropped some to Amodemaja Sunshine in Dalston. The rest are getting ready to be picked up while some will be shipped around the world. If you're interested in getting a place at £25, reach out to any of the media. They'll tell you how to get yours. And on that note, you want one, Dizzy Man. If you send your £25, you can pick yours from the dinner. I believe you already paid for your dinner, so you could get yours at the dinner date, but you need to let me know so that we can pay for it. Account me, call them and what's you. Account me, move it. And then share receipt. There's all sizes up to triple X. X meta pẹ̀lú L. There's medium, there's large, XL, double XL, and triple XL. So fáwọn ọmọ mi wà tó yẹ pé wọ́n lómi lára tó fine dáadáa torí àwọn ọmọ Yorùbá we are beautiful whether we are big we are small. Bọ́lá ń ṣe dá wa nìyẹn. Ó ràn yín lọ́mọ sùn. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Good night.